Honorable members, the first Vice President. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا سادة الموقرون. دقيقة تأمل. شكرا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. السادة والسيدات النواب الموقرون، سنبدأ إن شاء الله أعمال هذه الجلسة، واعتذار من باقي المكتب لأنهم عندهم اجتماع طارئ سيلتحقون بنا إن شاء الله أثناء جلستنا. الآن أدعو السيدة شاسا كابايا، مديرة حقوق الإنسان في إفريقيا الأسترالية، فلتتفضل مشكورة. كما أدعو كذلك السيدة غلوريا مورانو فونتيس، وأدعو الأستاذ ماريوس أوليفيير. وكذلك الأستاذ إبراهيم كان. Madame la Présidente, je suis en ligne pour participer à cette réunion. Donc,
نرحب بضيوفنا، والآن أحيل الكلمة للأمين العام لعرض البرنامج اليوم. سيد الأمين العام. Merci, Madame la Présidente. L'ordre du jour, en son premier point, appelle la présentation et débat sur la loi type sur la citoyenneté et la prévention de l'apatridie. شكرا سيد الأمين العام. والآن ندعو الموقر الدكتور المهندس شريف الجبالي لعرض المقرر حول القانون النموذجي للمواطنة ومنع انعدام الجنسية. فليتقدم مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President. Dear Honorables, statelessness is defined as the condition of an individual who is not considered as a national by any state under the operation of its law. It has grave impact on the lives of individuals and on the harmony of communities. Statelessness stems from issues related to nationality. Its main causes are gaps in nationality laws. While human rights are in principle universal and inherent in practice, a large range of fundamental rights are denied to stateless people. They are often unable to obtain identity documents. Their freedom of movement is severely restricted, and they may be detained for reasons linked to their statelessness, and oftentimes they are denied access to education and health services and blocked from obtaining employment and social protection. Statelessness is a widespread phenomenon on the African continent. Most African states do not provide statistics. For instance, in Southern Africa, the scale of the problem is not defined yet, but it is believed that hundreds of millions of people in the region lack identity and nationality documents. A telling indicator of the prevalence of statelessness. One of the objectives of the Pan-African Parliament, which is an organ of the African Union, in accordance with provisions of Article 17 of the Protocol of the Constitutive Act of the African Union relating to African Parliament, is to ensure that full participation of the African people in development and economic integration of the continent. Since its establishment, the Pan-African Parliament has actively contributed to facilitating regional cooperation, development and promotion of collective self-reliance and economic recovery, as well as the implementation of the policies, objectives, and programs of the African Union. Furthermore, the Pan-African Parliament and the UNHCR have a strong, long-standing collaboration aimed at finding solutions to statelessness. UNHCR has made a number of interventions at the Pan-African Parliament on this issue. For the Committee on Justice and Human Rights, 2018, for the Committee on Cooperation, International Relations and Conflict Resolutions, 2019, and during the Regional Parliamentary Conference organized by Inter-Parliamentary Union and the Pan-African Parliament on November 2019, as well as 2022 and 24.
Background. Nationality is a fundamental aspect of individual identity, legal status, and social belonging. It determines an individual's right and obligation within a state, including access to basic services, political participation, and protection under international law. However, issues related to statelessness, discrimination in nationality laws, and arbitrary deprivation of nationality remain pressing concerns across Africa. These challenges are exacerbated by conflicts, migration, and historical legacies of colonialism. The African Union has recognized the need of a coordinated and coherent approach to address nationality issues on the continent. The African Charter on Human and People's Rights, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights, along with other regional legal and policy instruments, emphasize the importance of nationality and call for the elimination of statelessness. However, the absence of harmonized legal frameworks across African states continues to impede progress. The Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to a nationality, yet millions of people are stateless around the world, with serious impacts on their ability to enjoy even the most basic rights. Unlike many of the world's problems, today's statelessness is solvable forever for everyone. But this will only be possible if governments, regional intergovernmental organizations, and all other stakeholders have the same belief, act on it, and encourage others to do the same. The African Commission on Human and People's Rights, the African Court on Human and People's Rights, the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child have confirmed that statelessness is a violation of the right to human dignity and the legal status established by Article 5 of the African Charter on Human and People's Rights. They further confirmed that the right to nationality is a fundamental condition for the enjoyment and protection for the full range of other human rights. The African Commission on Human and People's Rights released a report on the rights to a nationality in Africa in 2014, acknowledging that statelessness is a vital problem in the continent. Furthermore, the report identifies that the main sources of statelessness in Africa are the gaps in nationality laws. The report concludes that the right to a nationality is still not fully recognized as a fundamental human right on the African continent. As a result, national legislations have been crafted with little or no attention to the prevention and reduction of statelessness. Many national laws do not fully comply with international standards or prevention and reduction of statelessness. As per, inter alia, the 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the 1999 Protocol on the Rights of Women. The study undertaken by Special Rapporteur on the rights of refugees, asylum seekers, and internally displaced persons, and approved by the African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, in its report on the right to nationality in Africa, demonstrates that although African states
are parties to conventions that spell out safeguards against statelessness, their national legislations do not include those safeguards. In addition, the lack of harmonization of nationality laws in the continent results in conflict of laws that directly generate statelessness. Objective and context. The model law on citizenship and the prevention of statelessness would serve as a guiding framework for AU member states to develop or revise their national laws on nationality, ensuring alignment with international human rights standards and promoting the protection of individual rights. Acknowledging the statelessness, that statelessness is a serious human rights problem affecting the lives of many Africans, the Pan-African Parliament adopted on 17th of May 2019 a resolution on the eradication of statelessness in Africa, which inter alia calls upon member states to reform their nationality legislations so as to prevent the occurrence of statelessness. During the 2019 parliamentarians' engagement, it was recommended that the Pan-African Parliament proceed with the drafting of a model law on nationality and statelessness. Therefore, the Pan-African Parliament adopted a resolution on the formulation of a model law on statelessness during the first ordinary session of its sixth Parliament held from 24 October to 11 November 2022. On 17 February 2024, the Assembly of the Heads of States and Governments of the African Union formally adopted a protocol to the African Charter on Human and People's Rights, ACHPR, on the specific aspects of the rights to a nationality and eradication of statelessness in Africa. The main advances on existing African and international law on the right to a nationality are provisions on 1. The right to a nationality for second generation born in a country, the rule of double jus soli. 2. The resolution of doubtful nationality in the case of nomadic and cross-border communities. And 3. Extensive due process protections, including a presumption that is for the person challenging the status of an identity document issued by the competent authorities of the state to prove that it was incorrectly issued. It is based on all these that the Pan-African Parliament, as one of the AU organs, with a mandate under Article 3 of the Protocol to the Treaty establishing the African Economic Community relating to the Pan-African Parliament, and the Rule 4A of the Rules of Procedures of the Pan-African Parliament, which empowered the Pan-African Parliament to facilitate regional cooperation, development, and promotion of collective self-reliance and economic recovery, as well as the implementation of the policies, objectives, and programs of the African Union. Resolved to organize 2 workshops on the formulation of the model law on citizenship and eradication of statelessness. The Committee on Cooperation, International Relations, and Conflict Resolution held the 2 workshops jointly with 3 other permanent committees of the Pan-African Parliament to adopt the policy and legal framework for the formulation of the model law on citizenship and the prevention of statelessness, and to consider and validate the model law. The joint workshop on the adoption of the policy and legal framework for the formulation of the model law on citizenship and the prevention of statelessness was held from 19 to 20 September 2024 in collaboration with UNHCR at PUP premises in Midrand, Johannesburg. The joint workshop on the validation of the model on citizenship
and the Prevention of Statelessness was held on 28 and 29 October 2024 in Pretoria. Finally, the objectives of the two joint workshops were: number one, raise awareness among PAP members and other stakeholders on the importance of a model law on citizenship and the prevention of statelessness in Africa, and the role in safeguarding the right to nationality and the elimination of statelessness. Number two, build consensus among members of the parliament, legal experts, international organizations, and other stakeholders on the key elements of the model law on citizenship and the prevention of statelessness in Africa. Number three, consider the proposed text of the draft model law on citizenship and the prevention of statelessness in Africa, considering best practices, case studies, and recommendations on the national legal measures on the protection of nationality. Number four, incorporate the feedback and recommendation provided through the consultation into the legal framework of the model law. Number five, enhance the capacity of Pan-African Parliament members to formulate and advocate for the adoption of national laws that are inclusive, non-discriminatory, and compliant with the protocol and other international standards. The model law on citizenship and the prevention of statelessness will be presented in detail by the relevant consultants. Thank you very much. شكرا سيد النائب الموقر الدكتور المهندس شريف على إثارة هذا الموضوع الهام بالنسبة لنا جميعا في أفريقيا، ولا بد من إيجاد حل مناسب إلا ستكون العواقب خطيرة على جميع بلداننا. شكرا جزيلا. الآن أدعو الخبيرة الأولى للمشاركة في إثراء هذا الموضوع. أدعو السيدة شانسا كابايا، مديرة المكتب الإقليمي لجنوب أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. فلتتفضل. شكرا. Madam Vice President, honorable members of Parliament, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to stand on already existing protocols. It is my profound honor and pleasure to address this esteemed assembly. I extend my heartfelt gratitude to the Pan-African Parliament for prioritizing the critical issue of statelessness. Your dedication is evident through the series of events focused on developing the model law on citizenship and prevention of statelessness hosted by the Pan-African Parliament this year. The adoption of the model law will mark a significant milestone in our collective mission to eradicate statelessness, a challenge that affects millions across Africa and demands a coordinated multi-stakeholder approach for sustainable solutions. Over the past decade, African nations have shown unwavering commitment to addressing statelessness. This is reflected in their accession to the UN Statelessness Conventions, the revision of national legal frameworks, the adoption of national action plans to end statelessness, and the removal of barriers to birth registration and naturalization. In February 2024, the Assembly of Heads of State and Government of the African Union took a monumental step by adopting a protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the specific aspects of the right to a nationality and the eradication of statelessness in Africa.
This protocol is a crucial step towards ensuring everyone's right to nationality, and I'm hopeful that its ratification and implementation will continue with the same vigor. These achievements underscore the strong engagement of African countries in ending statelessness. However, the journey is far from over. Statelessness remains a pervasive issue across the continent, with millions lacking proof of identity and nationality documents. This impedes access to fundamental rights and services and prevents full participation in society. Denying someone their right to a nationality causes suffering, exclusion, and marginalization. Ensuring that all individuals have a nationality fosters social cohesion and integration, enabling societies to harness the talents and capacities of all their members. This inclusivity drives the prosperity of both individuals and nations. Hence, statelessness is a significant barrier to social and economic development. In alignment with the Sustainable Development Goals, which aim to achieve legal identity for all, including birth registration by 2030, and the Pan-African vision of the Agenda 2063, which envisions an integrated, prosperous, and peaceful Africa driven by its own citizens, representing a dynamic force in the international arena, there is a clear recognition of the importance of legal identity, both human and national development. Ending statelessness is achievable. It's an achievable goal. I firmly believe that our close cooperation and coordination are key to this success. I eagerly anticipate the adoption of the model law on citizenship and prevention of statelessness and the positive outcomes it will bring. I also look forward to your continued commitment to finding solutions to statelessness in Africa. I would like to extend a heartfelt invitation to the Pan-African Parliament to join the Global Alliance to End Statelessness. This innovative platform builds on the remarkable achievements of the #IBelong campaign, propelling us towards a world where the right to nationality is universally recognized and protected without discrimination. Your membership in this alliance would be a powerful testament to our shared commitment to this noble cause. In closing, Africa is renowned for the unparalleled hospitality of its people, and the continent's unwavering dedication to ending statelessness is a shining example of this tradition. I assure you that UNHCR is more committed than ever to intensifying our efforts to achieve the ambitious goal of ending statelessness for all. We stand ready to support the Pan-African Parliament and its vital work to protect forcibly displaced and stateless persons across Africa. Together, we can create a future where everyone belongs. I thank you for your attention. شكرا السيدة المديرة على العرض القيم، وكما أشرتم فيه على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لأولئك عادمين الجنسية وإدماجهم بشكل إيجابي لمصلحة شعوب إفريقيا، لكي تتمكن قارتنا من لعب المقام والدور الهام والذي يليق بها في العالم. شكرا جزيلا. الآن أدعو السيدة غلوريا مورينو فونس. أعتذر إذا كان الاسم فيه خطأ من طرف. Dear honorable members and representatives of the Pan-African Parliament, good morning to all of you.
السيد المدير في في خطأ في النسخة بالعربية وبالفرنسية. نعتذر. الآن دور السيد الخبير إبراهيم كان عن طريق الهاتف. نعتذر لأن فيها في مغالطة ما بين النسخة الفرنسية والعربية. أعتذر. Est-ce qu'il est prêt? سيد إبراهيم إذا كان جاهزا فلتتفضلوا. شكرا. Merci, honorable vice-présidente du Parlement panafricain. Des minutes, parce que je ne... Voilà. Voilà. Alors, merci Madame la Présidente de session et vice-présidente du Parlement panafricain, honorable membre du Parlement panafricain. C'est vraiment un honneur de me présenter aujourd'hui devant vous pour introduire le débat sur la loi modèle qui va viser à éradiquer l'apatridie en Afrique. Non seulement cette question, comme l'a dit tout à l'heure le président de la commission, est une question importante, mais le travail que vous êtes en train de faire est vraiment un travail pionnier en Afrique sur cette question et peut-être même dans beaucoup de parties du monde. Et cela honore vraiment votre institution et représente un progrès énorme après l'adoption par les États africains du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour l'éradication de l'apatridie. Madame la Présidente, honorable membre du Parlement panafricain, le texte que nous voulons vous présenter est un texte de 38 articles qui vise principalement à aider nos États à régler les problèmes d'apatridie dans leur pays. Et la loi modèle est également un effort des États africains de vraiment faire en sorte que les lois qui nous régissaient avant et qui sont tous issues de la colonisation, parce que la plupart de nos lois sont presque des copies des lois des anciennes puissances coloniales. Ce texte modèle va vraiment aider les Africains non seulement à se débarrasser des oripeaux de ces textes anciens, mais aussi à harmoniser leur législation, à faire en sorte que la question de l'apatridie ne soit pas seulement l'affaire d'un État, mais que la question de l'apatridie soit l'affaire de tous les États africains. Cet effort d'harmonisation est vraiment présent dans tout le texte, comme vous le verrez tout à l'heure. Le texte également s'appuie, comme l'a dit tout à l'heure la représentante du Haut Commissariat des réfugiés en Afrique, Bureau de l'Afrique australe, c'est vraiment un effort des membres du Parlement panafricain d'essayer de prendre en charge les préoccupations qui sont contenues dans le protocole qui vient d'être adopté par les États africains au mois de février sur l'éradication de l'apatridie. Donc, en adoptant ce document, vous aidez vraiment à faire en sorte que la charte africaine, que le protocole à la charte africaine soit vraiment appliqué, soit vraiment mis en œuvre par les États africains. Et ce texte va vraiment aider nos législateurs, va aider nos administrations à faire œuvre utile en adaptant les législations rapidement avec les engagements que les États vont prendre au niveau de ce protocole. Le texte s'appuie de ce fait sur les principes généraux du protocole. Les principes généraux du protocole sont vraiment très clairs. D'abord,
le principe, le texte que vous allez adopter rappelle qu'il appartient à chaque État africain de déterminer conformément à son droit interne qui sont ses ressortissants, en tenant vraiment compte des engagements qui sont pris dans le cadre du présent protocole et des autres conventions internationales pertinentes que les États ont ratifiées, ainsi que sur les principes de droit international général en matière de nationalité. Le texte pose aussi le principe que tout individu, que nos États doivent reconnaître que tout individu a droit à une nationalité. Ça peut être la nationalité de l'État sur le territoire duquel il se trouve, ça peut être la nationalité d'un autre État si on arrive à trouver les liens qui le rapprochent de cet État-là. Que nul ne peut être privé ou se voir refuser arbitrairement la reconnaissance de sa nationalité, ni le droit de changer de nationalité. Que les États doivent aussi s'engager à prendre des mesures individuellement et collectivement pour éradiquer l'apatridie et faire en sorte que toute personne ait droit à la nationalité d'au moins un État avec lequel il a un lien approprié. Donc cet effort de collaboration, de coopération entre les États, Madame la Présidente, est vraiment présente au cœur de ce document. Le document pose aussi le principe que dans toutes les actions entreprises et dans toutes les décisions que nos États prendront concernant notamment la nationalité d'un enfant, il faut que l'on prenne en charge, en préoccupation, l'intérêt supérieur de celui-ci. Que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours guider la détermination de la nationalité de l'enfant. Ce principe-là est déjà contenu dans d'autres textes internationaux, la Convention des droits de l'enfant de 1989 et la Charte africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant. Donc, on ne fait qu'ici reprendre des engagements que les États ont déjà pris dans d'autres circonstances. Un autre point important, c'est que ce texte pense qu'il est essentiel pour nos États qu'en ce qui concerne les questions de nationalité, que l'on doit éviter qu'il y ait discrimination. Et le texte reprend pratiquement les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment son article 2, pour dire qu'il ne peut pas y avoir de discrimination qui soit fondée sur la race, l'ethnie, la couleur, la langue, la religion, l'opinion publique, la fortune, le handicap, la naissance ou toute autre situation. Et ça, c'est vraiment un élément important dans le débat sur les questions liées à l'apatridie et à la nationalité. Quels sont, Madame la Présidente, Mesdames les honorables membres du Parlement panafricain, les objectifs de cette loi modèle? Cette loi modèle, pratiquement, a 5 objectifs principaux. Premièrement, l'objectif qui concerne l'application, l'interprétation et l'application de la loi modèle, l'attribution de la nationalité à la naissance, l'acquisition de la nationalité par une décision administrative ou une décision judiciaire, la perte et la privation de la nationalité, la preuve de la nationalité et le règlement des différends. Voilà l'essence même, le corps du document qui lui est soumis à votre appréciation. J'aimerais quand même dire que comme la Charte africaine des droits de l'homme, comme le protocole à la Charte africaine relatif à l'éradication de l'apatridie, la loi modèle a quand même pris le soin de préciser un certain nombre de concepts qui sont des concepts importants chaque fois qu'on parle de nationalité. Par exemple, montrer que selon la langue, on utilise nationalité et citoyenneté, citoyenneté étant le terme en usage dans beaucoup de pays anglophones. Mais ici, le texte montre que nationalité et citoyenneté, c'est pratiquement les deux faces de la même pièce. Que
Ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération parce que dans les traditions juridiques anglo-saxonnes, on parle de citoyenneté, alors que dans les traditions juridiques de droit civil, on parle de nationalité. Le texte, dans le souci de décoloniser le droit africain de la nationalité, a recours à de nouveaux concepts. L'attribution de la nationalité et l'acquisition de la nationalité. Avant, dans beaucoup de législations, notamment des pays francophones, vous entendez parler de nationalité d'origine et autres. Mais cette fois-ci, on essaie d'adopter un terme qui va être pratiquement le même utilisé dans tous les pays africains. L'attribution, c'est toujours en vertu, ça c'est directement fait par la loi. L'acquisition, c'est une mesure administrative ou une décision judiciaire qui permet à une personne. Et il y a également beaucoup d'autres termes qui ont été définis dans le document pour permettre aux législateurs et pour permettre aux administrations de bien saisir les notions qui sont en jeu ici dans la loi modèle. Alors, je n'irai pas parce qu'on a longuement discuté ces questions. L'attribution de la nationalité, c'est du fait directement de la loi. L'acquisition, souvent, ça se fait après une demande et par exemple, en cas d'adoption, en cas de mariage, en cas de naturalisation. Toutes ces questions-là sont des questions importantes. Même, il faut aussi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Parlement panafricain, avoir à l'esprit que ce texte, parce qu'il est conçu par les Africains et pour les Africains, prend en charge des réalités africaines qui n'existent nulle part ailleurs que sur l'Afrique. Par exemple, la question de la nationalité des populations pastoralistes, la question de la nationalité des personnes qui vivent à nos frontières sont des questions tellement importantes que le texte ne pouvait pas les prendre en charge. Le texte ne pouvait pas aussi ne pas prendre en charge des problématiques comme maintenant la succession d'États sur des territoires. Sur ce point, il est quand même important de souligner que même si en 1963, les États africains avaient décidé de maintenir les frontières des États africains telles qu'elles avaient été acquises à l'indépendance, il y a eu des changements qui se sont produits sur le continent de deux manières. Premièrement, il y a des États qui ont organisé sur leur territoire des référendums pour acter des séparations. C'est le cas de l'Éthiopie et de l'Érythrée, c'est le cas du Soudan et du Sud-Soudan. Mais il y a aussi des affaires que les États africains eux-mêmes ont portées devant la Cour internationale de justice de la Haye sur les différents frontaliers. Et dans beaucoup de cas de ces différents frontaliers, les frontières ont été redéfinies et parfois des territoires ont été rétrocédés à des États qui les réclamaient, tel le cas de l'affaire de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun, où tout un territoire avec sa population a été rétrocédé au Cameroun par la Cour internationale de justice. Et le fait est que dans les cas de succession d'États, il y a toujours des problèmes, par exemple, comme dans le cas de Bakassi, les populations qui vivaient sur le territoire de Bakassi ont refusé d'accepter la nationalité camerounaise parce que se disant nigérian. Et donc, ça crée des problèmes et ça permet aussi, ce texte-là permet de résoudre ces problèmes-là qui ont été créés par ces situations de succession d'État. S'agissant des frontières, toujours, comme vous le savez, le fait que les États vont souvent à la Cour internationale de justice de la Haye pour faire régler les problèmes de frontières, Madame la Présidente, c'est lié au fait que seuls moins de 20% des frontières africaines sont effectivement démarquées. Moins de 20% du tracé des frontières africaines sont réellement démarquées. Tout le reste sont des frontières fictives.
Et dans ces conditions-là, identifier la nationalité des personnes, notamment celles qui vivent dans les zones frontalières, transfrontalières, pardon, devient un exercice très, très, très difficile. Et ce texte-là essaye de régler ces problèmes. Un autre élément important que ce texte s'évertue à régler, Madame la Présidente, c'est la question de la preuve de la nationalité. Vous savez que dans nos États, encore dans les traditions juridiques que nous avons héritées, dans certains pays, des pays de droit civil, francophones et lusophones en général, la preuve de la nationalité, c'est le certificat de nationalité. Alors que dans les pays anglophones, dans les pays d'origine anglo-saxonne, ce concept n'existe pas. Donc, ici, l'essentiel du travail de la loi modèle, c'est d'arriver à harmoniser ces deux traditions et faire en sorte que dans tous les pays, qu'il y ait maintenant un document qui prouve l'existence de la nationalité. Et que si maintenant il y a des différends qui naissent entre l'individu qui réclame une nationalité et l'État qui lui oppose, qu'il y ait des procédures judiciaires pour régler cette situation. Dans beaucoup de nos pays, surtout dans les pays de tradition anglo-saxonne, c'est des questions qui sont réglées par l'administration. Et nous savons tous que lorsque l'administration est chargée de régler simplement ces questions de nationalité, l'arbitraire trouve souvent dans cette démarche-là un point important et risque de porter préjudice à la personne. Et donc, ici, tout est fait pour que ce soit la justice qui règle ces problèmes de nationalité. Donc, d'une certaine manière, ce texte-là qui vous est présenté, en tout cas, assure un certain nombre de protections pour les individus. La question de la non-discrimination, l'attribution de la nationalité à des enfants qui peuvent l'avoir selon leurs parents, le fait que la nationalité soit attribuée à des enfants de la seconde génération nés dans les pays, et le fait que les individus aient aussi le droit de demander la nationalité à la fois sur la base de lieu de naissance, mais aussi sur la base du fait qu'ils ont des parents. Toutes les procédures de protection de l'enfant en matière de nationalité sont résolues ici par le texte, et le texte aussi vraiment de la loi modèle contribue à faire appliquer la charte africaine, le protocole à la charte africaine sur l'éradication de l'apatridie. Madame la Présidente, tout ce que ce texte-là fait, c'est tout mettre en œuvre, prendre en charge pratiquement presque toutes les situations dans lesquelles l'apatridie peut arriver et essayer de les régler. De manière à ce que dans les États africains, qu'on ne puisse pas, dans les années à venir, une fois que ce texte sera adopté, qu'on ne puisse pas trouver de situations, en tout cas qu'on réduise au maximum les situations d'apatridie qui peuvent arriver. Si ces situations d'apatridie sont réglées, madame, cela veut dire que dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos communautés, toutes les personnes qui s'y trouvent seront reconnues comme étant des êtres humains, existeront en tant que, d'un point de vue juridique, et participeront à la vie de leur pays parce qu'ils auront été identifiés comme des êtres humains et identifiés comme appartenant à des communautés. Parce que le droit à la nationalité, comme on le dit souvent, c'est le droit à avoir des droits. Tant qu'on n'a pas la nationalité, on n'aura jamais de droits. Et ça, c'est vraiment un élément important pour les législateurs que vous êtes, de mettre en exergue dans cette loi modèle et de faire en sorte que
tous les Africains puissent vraiment contribuer à l'essor de l'Afrique à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063 et autres. Voilà, Madame la Présidente, et nous serons vraiment heureux de répondre à toutes les questions qui seront posées par les honorables membres du Parlement panafricain concernant ce texte qui est vraiment une contribution du Parlement panafricain à la décade que les Nations Unies avaient décrétée pour l'éradication de l'apatridie. Les États africains ont adopté une charte, un protocole à la charte africaine pour marquer l'engagement des États à mettre à éradiquer l'apatridie en Afrique. Vous, membres du Parlement, vous allez un peu plus loin maintenant en essayant d'adopter des lois modèles qui faciliteront la mise en œuvre de la charte africaine, de la mise en œuvre du protocole à la charte africaine. Et cela est vraiment une chose remarquable, importante, qu'il faut bien saluer, parce que c'est une contribution importante du Parlement panafricain à la protection des droits, mais aussi à la reconnaissance de tous les droits qui sont contenus dans la charte africaine à tous les citoyens africains. Je vous remercie, Madame la Présidente et les membres du Parlement pour votre aimable attention. Merci. شكرا جزيلا سيد إبراهيم على هذه المداخلة وإثراء الموضوع وطرح الموضوع من شكل آخر حسب نظرة الخبير في المجال، وعلى تقديم العديد من المعلومات التي لا محالة ستساهم في إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة لقارتنا. شكرا جزيلا. الآن أدعو الدكتور براون مامبي من عبر الإنترنت للمساهمة في إثراء الموضوع، فليتفضل مشكورا. Thank you very much, Yes. Madam Chair. It's a great pleasure to be here on this important occasion. I've been following the discussions of the Pan-African Parliament on this model law since it was first discussed, I believe, in 2018. I don't have anything to add to the eloquent presentation by my friend and colleague Ibrahim Akan, but I am ready and available to also to answer questions about specific aspects of the model law. I think just a final note to say that we have the protocol to the African Charter on Human and People's Rights relating to the specific aspects of the right to a nationality and the eradication of statelessness in Africa, adopted in February of this year. And the model law is an opportunity to provide states with the operational guidance on how to adapt the provisions of the model law into their national laws. Above all, it is an opportunity to provide guidance on and proposals, suggestions on the procedures that are necessary. The protocol operates at quite a level of abstraction because it is a treaty, whereas the model law provides important guidance on what sorts of procedures are required, and in particular in the context where our African states are, the procedural rules are so varied by colonial heritage that it must be extremely confusing for ordinary African citizens to understand what forms of proof of nationality, of citizenship are required in each country. And so the model law moves towards harmonization of those rules. And I think that that is perhaps its most important contribution beyond and above the protocol itself. But I will leave it there, and I'm ready to respond to questions as well. Thank you very much, and I wish you well in your deliberations.
شكرا دكتورة على المساهمة القيمة وعلى استعداد للمشاركة في إيجاد الحلول وعلى الاستعداد إعطاء المعلومة حسب نظرتكم كخبير في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. الآن سنمر على إثراء الموضوع بمداخلات السادة النواب الموقرون، وأبدأ بإعطاء الكلمة للموقر السيناتور جان ماري نيبيرانتيز بوروندي. استسمح إذا كان الاسم قرأته بخطأ. Merci, Excellence, de m'accorder la parole. Moi, je ne veux pas demander des questions parce que j'étais dans l'équipe, parmi les commissions qui ont échangé avec les experts du 28 au 30 octobre. C'est juste pour remercier les experts parce que du 28 au 30, vraiment, nous avons travaillé et exploité le document à fond avec la commission qui prenait le lead, la commission coopération. C'était vraiment très intéressant. Et les experts se souviennent comment les questions étaient vraiment très nombreuses, mais aussi les réponses qu'ils ont apportées nous ont satisfaits. C'est pourquoi vraiment le document, je soutiens que le document soit soutenu. Les grains, comme vous l'avez entendu dans le rapport de notre collègue président de la commission coopération, les deux institutions de l'Union africaine, que ce soit la Cour africaine, mais aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ont confirmé, mais aussi avec l'appui des experts en droit, ont confirmé que l'apatridie est une violation du droit à la dignité humaine et au statut juridique établi par l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour ça, je voudrais demander, mais aussi interpeller tous les parlementaires et dire que le problème lié à l'apatridie nous interpelle nous tous. Nous devons aller harmoniser nos lois au niveau national pour contribuer à l'éradication de ce fléau. Parce que, avoir dans certains pays comment sont traitées les personnes apatrides, c'est horrible. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons jouer notre rôle afin que cette situation soit éradiquée définitivement. Je vous remercie. شكرا سيد النائب الموقر. الكلمة الآن للنائب الموقر هابيمار سيدزيفا زيمبابوي. شكرا. أعتذر سيد النائب. Thank you, Madam President. My interventions in this topic are just to further elaborate why Africa must work extra hard to resolve the challenge of citizenship and statelessness. For us to be proud Africans, our first port of call is to deal with the issue of statelessness collaboratively as Africans. Key factors of statelessness have been seen as illiteracy in some communities when parents
cannot read and write and are not even able to visit facilities that can register children, some traditional practices and some religions. This model law is a welcome development to Africa, and it provides legal safeguards to prevent statelessness, and Africa must move fast on this one. I even believe in the automatic registration of at birth of children with necessary safeguards. Madam President, Africa have different groupings of people suffering from statelessness, i.e. the descendants of migrant workers, some survivors of armed conflicts or natural disasters. So in these areas, we need urgent action to help, especially by creating a law that can safeguard these people. Due to these challenges, Madam President, access to education is a nightmare to anyone deemed stateless. The children are dropping out of schools, even at the exam level, because you don't have proper documentation. Access to health care for some pregnant women who cannot go to get help for life-saving services because you don't have proper documentation. Access to decent shelter, access to employment, and they are restricted on social inclusion and economic opportunities. The key issue is to encourage our nations to accede to conventions that help to deal with the issue of statelessness, and also adopt and ratify this modern law on citizenship and statelessness. In Zimbabwe, we are working towards the objectives of the Global Compact on Refugees, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and our common agenda. Qualified refugees are authorized to work with those with resources, authorized to run businesses and do business activities. In my submission, Madam President, it is my thinking that every child must have access to birth certificate on birth, and it must be automatic. Every human being affected and being a survivor of a war or a national disaster must be helped to easily access documentation. Pregnant women who require urgent attention even without proper documentation must be assisted. No child must be dropped out of school because of lack of documentation, but they must be assisted to access. Africa must create a central registration platform for Africans because we are one nation. No African child must be left stateless. In conclusion, I would like to say, it is us African leaders, parliamentarians, that can build hope, pride, and humility in Africa. Let's fight this war of statelessness together and win it together. Thank you. شكرا سيد النائب الموقر. الكلمة الآن الموقر السيناتور دانسون Mugatana, Kenya. Asante sana Mama Rais kwa kunipa nafasi na mimi nitoe maoni yangu. Rais, mimi nimewashukuru sana wajumbe wenzangu ambao wameongea kabla mimi, haswa Mheshimiwa Hapimo wa Zimbabwe. Ameongea maneno mazito sana. Na mimi nilikuwa nafikiria kwamba kamati ambayo inahusika na mambo haya, mbali na sheria hii ya kupigana na ukosefu wa uraia, je,
ingekuwa wazo waanze kufikiria kutengeneza sheria ya uraia wa Afrika, yaani kuwe na birth certificate ya Afrika, kuwe na passport ya Afrika. Ikiwa kuna nchi ambayo ina shida kuandikisha jamii fulani ama watu fulani kwa sababu ya sheria zake za hiyo nchi ya Afrika, iwe kwamba bunge la Afrika wametoa sheria mbali na hii ambayo tunaiongelea, ambayo inasema mtu anaweza kuandikishwa kama raia wa Afrika. Tufikirie jambo hili tutalifanya namna gani kama bunge la Afrika, kwa sababu sheria hii inajaribu kutatua matatizo ambayo tuko nayo tayari. Yaani wakoloni walitugawanya kwa vifungu, kisha wakasema sisi, wewe ni wa hapa, wewe ni wa hapa. Kama kule Kenya na Uganda kuna familia ambayo boundary imekatwa, lakini ni familia ambayo ni the same. Upande huu wa Kenya tulikuwa na vice president ambaye upande huu wa Uganda familia yake ni mheshimiwa ambaye ni mbunge. Kwa hivyo hizi ni boundaries ambazo ni fake, zimetengenezwa na wazungu. Kwa nini sisi kama bunge la Afrika tusianze kufikiria kutoa uraia wa Afrika, haswa kwa wakati huu ambao pengine kuna nchi ambazo kama wataalamu walivyotuambia hapa, nchi hizo bado sheria zao za immigration ziko nyuma. Sasa kuzileta mbele mpaka tuje tufanye ikuwe hivi na vile, itakuwa muda mrefu. Kwa nini tusianze? Kwa nini tusipitishe kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa na uraia wa Afrika? Na mimi nasema hivi, sisemi kwa hewa, nasema kitu ambayo ilikuwepo na bado iko. Kuna watu ambao wako Amerika ambao wanaona kule wanateswa kwa sababu ya ngozi yao nyeusi, na kulikuwa na msukumo miaka iliyopita ya kwamba tunataka kurudi kwetu Afrika, lakini kurudi Afrika kumbe nchi ni nyingi, wataenda wapi? So tunataka tuanze kufikiria jambo hili kwa umakini zaidi. Lakini mbali na hayo, nilikuwa nataka mtaalamu, tukiangalia hii sheria ya mfano, anijibu swali moja ya kwamba katika hii sheria ya mfano kipengele cha 20 ambayo kinazungumzia loss by operation of law, loss of citizenship. Yaani hiyo sheria inasema kwamba ukipewa uraia katika nchi nyingine, uraia wako unapotea. Sasa mimi nilikuwa naulizia wale ambao ni experts ambao wametupatia hii presentation, watuambie nchi kama Kenya ambao tunakubali mtu awe na uraia zaidi ya mmoja. Kwa mfano, unaweza kwenda kwa nchi nyingine, unaishi huko na unaweza kupata uraia wa nchi hiyo na hautapoteza uraia wako wa Kenya. Sasa tukiwa tunapitisha sheria ambayo inasema kwamba ukipewa uraia wa nchi nyingine, hii sheria mfano, na nchi yetu inakubali kuwa uwe na uraia wa nchi mbili kwa mfano, je, sisi tutafanya namna gani kuweka sheria hii mfano iwe sawasawa na sheria ambayo tuko nayo? Na ninajua kuna sheria nyingi, vipengele vingine ambavyo hatujaviona, lakini kuna shida kwa sababu kuna vipengele ambavyo viko katika sheria mfano ambayo tunataka kuikubali leo, lakini ina
hailinganishi, haiendi sambamba na sheria ambayo ipo kwa sasa kwa mabunge na kwa nchi zetu. Hapo tutafanya namna gani? Pengine wale wataalam watatuambia, lakini yangu kubwa ni kwamba mbali na hizi sheria ambazo tunafanya, hii ni hatua muhimu ambayo tunafanya siku ya leo. Kupitisha hii model law ni sawa, ni hatua muhimu, lakini ile hatua ambayo ingefaa pia tuifikirie na tuipangie ni kwamba ni namna gani tungetoa uraia wa Afrika ili watu wawe na ile haki. Wakija Kenya ama nchi ya East Africa yoyote, wanaweza kufanya biashara, waishi, waoe, wafanye maisha yao. Wakija sehemu ya kusini, wafanye maisha yao. Wakienda kaskazini mashariki, wafanye maisha yao. Je, tutafanya hivi viwe namna gani? Na bunge la Afrika lazima tupiganie haki ya Waafrika wote, sio nchi zetu kando kando. Asante sana Mama Rais, nashukuru. شكرا سيد السناتور الموقر. الكلمة الآن للنائب الموقر من تونس سيد سيداني أحمد، فليتفضل. شكرا سيدة الرئيسة على إتاحة الكلمة. في البداية نشكر اللجنة المختصة لتطارح قانون بمثل هذه الأهمية والرهينية في شخص رئيسها الدكتور شريف الجبلي. الزملاء المحترمون، إن أسباب انعدام حالات الجنسية في أفريقيا النزاعات المسلحة والحدود المتنازع عليها في العديد من البلدان الأفريقية، فقد أدت النزاعات المسلحة سواء كانت داخلية أو عبر الحدود إلى تقلبات كبيرة في الأوضاع السياسية. خلال هذه الفترات يتم تهجير العديد من الأشخاص من مناطقهم الأصلية، مما يجعلهم فاقدين للهوية الوطنية أو الجنسية. كما تسببت النزاعات في تغيير الحدود الجغرافية بين الدول، مما أدى إلى أن يصبح بعض الأشخاص دون جنسية ولا ينتمون إلى أي دولة. القوانين التمييزية، العديد من الدول الأفريقية تواصل تطبيق قوانين الجنسية التي تميز ضد الأقليات سواء كانت عرقية، إثنية أو لغوية. أيضا التحديات الإدارية، في بعض الدول الأفريقية لا يتم تسجيل المواليد بشكل منظم، ولا تعترف الدولة بعديد الأطفال المولودين بمناطق ريفية أو مناطق نائية. أيضا في بعض البلدان الأفريقية يتم تحديد الجنسية بناء على أنظمة تقليدية توارثية أساسها الوراثة والأجداد، وقد يجد البعض صعوبة في ذلك. وخامسا وهو الأهم، التدخل الاستعماري السافر لنهب ثروات إفريقيا وما ينتج عنه من أحداث بلابل سياسية وتغييرات في الحدود. من أثار ذلك أيضا نجد الحرمان من الحقوق الأساسية، العزلة الاجتماعية والاقتصادية، التمييز والاضطهاد، وأيضا التأثير على الأجيال القادمة. وعليه فنحن في تونس نؤكد على التزامنا بحقوق الإنسان في عموميتها، في شموليتها، وفي كونيتها، وعلى رأسها الحق في الجنسية. ولكن وجب أن نوضح بعض النقاط. أولا وجب توضيح مفهوم الإقامة. الإقامة ليست التواجد المادي الفيزيائي على أرض دولة معينة، وإنما الإقامة حسب القوانين التي تضبطها الدولة. ثانيا أن منح الجنسية بالزواج ليس حقا مكتسبا. منح الجنسية بالزواج ليس حقا مكتسبا، وإنما هو امتياز يخضع للشروط التي تضعها الدولة. ثالثا وجب التدقيق في المدة الواجبة والمدة اللازمة للتمتع بالمواطنة وبالجنسية. أننا في تونس، وإذ نرحب بكل الأشقاء الأفارقة، في تونس نعطي شهائد الميلاد لكل الأشقاء الأفارقة الذين جمعنا معهم تاريخ مشترك في مناهضة الاستعمار، وتجمعنا معهم علاقات تاريخية مشتركة. إلا أننا نرفض أن تدفع تونس لوحدها ثمن الجرائم الاستعمارية في كل الدول الأفريقية. تونس استقبلت العديد من الطلبة
في جامعاتها. مستشفياتنا، جامعاتنا، معاهدنا مفتوحة أمام الأخوة الأفارقة، ولكن في إطار القانون. العديد من الوزراء الأفارقة، العديد من المسؤولين الكبار الأفارقة، وحتى الملوك والرؤساء تخرجوا من تونس. مرحبا بكل الأفارقة في تونس، ولكن في إطار سيادة تونس على مجالها الجوي والبحري، وسيادة تونس على حدودها الترابية، وفي إطار القانون وفي إطار سيادة تونس. وشكرا. شكرا سيد النائب المقر. الكلمة الآن للنائب المقر من تونس عواطف الشنيدي، فلتتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيسة، شكرا للجنة وعلى رأسها السيد الدكتور الجبلي. شكرا للخبراء على طرح هذا الموضوع. سيد الرئيسة، هذا الموضوع موضوع شائك، ومن هنا أريد أن أقول أن الدولة التونسية دائما ترسخ دعائم حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وخاصة لدى الفئات الهشة من نساء وأطفال، وذلك ونذكر بذلك بالتزامها بالتعهدات الدولية والقارية لمقاومة ظاهرة انعدام الجنسية، ولا سيما من خلال مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لخفض حالات انعدام الجنسية منذ ما يزيد عن 20 عاما. ولذا تدعو الدولة التونسية السعي إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية في إفريقيا، لا يجب أن يكون وسيلة للتحيل أو لإخفاء الجنسية الأصلية. فإذا صرح الأجنبي بما يخالف الواقع أو استعمل حيلا أو تعمد تقديم وثائق تتضمن تزييفا أو تدليسا للحصول على الجنسية، فإنه يمكن سحبها بأمر يصدر متى تم اكتشاف ذلك مهما طالت المدة، ويكون عرضة للتتبعات القضائية المعمول بها في كل قطر إفريقي. لا يمكن إسناد الجنسية في جميع الحالات ما عدا فاقد الجنسية، إلا إذا كان الشخص رشيد العقل حسن السيرة والأخلاق. حسن السيرة والأخلاق في حالة صحية لا تمثل عبئا يثقل كاهل دولة الإقامة أو تشكل خطرا جسيما لها. أو وجب معرفة لغة التخاطب في ذلك البلد. وهنا أريد أن أقول لماذا في البرلمان الإفريقي نصن مثل هذه القوانين النموذجية ولا تكون ملزمة للدول؟ هذا ما يجب العمل عليه هنا في البرلمان الإفريقي، ونحن كنواب أفارقة وجب العمل على هذه النقطة. لما نصن قانون نموذجي وجب أن يطبق بكل هذه الدول، وهذا ما يجب أن نقوم ما يجب أن نقوم ونلزم البرلمانات بسن هذه القوانين. وشكرا. شكرا سيد النائب. الكلمة الآن للنائب الموقر ساكاتا غاري من جمهورية كوكو الديمقراطية، فليتفضل مشكورا. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Je félicite d'abord la commission parce que le travail me semble avoir été soigneusement bien fait. Et la question, comme vous le savez, la question de l'apatridie a un lien avec les droits fondamentaux de l'homme et devait nous intéresser tous. Alors nous devons également reconnaître que le nombre important d'apatrides a un lien également avec l'absence ou les déficits de démocratie dans nos pays respectifs. Et à cela, il faudrait également ajouter l'absence ou les déficits du non-respect de lois que nous-mêmes nous adoptons dans nos pays. Il s'agit donc ici d'une question qui nous semble être une question transversale. Alors, moi je note que le rapport qui a été présenté manque des indicateurs sur le nombre d'apatrides dans les régions d'Afrique. Il aurait été intéressant que nous puissions nous appesantir sur la courbe d'apatrides pour nous montrer combien cette question est d'une importance capitale. Je note également qu'en prenant la loi type elle-même, que le régime pénal qui est prévu notamment à l'article 34 est flou. C'est-à-dire que de manière générale, en droit, il y a un principe général qui dit nullum crimen nulla
poena sine lege, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de crime ni de peine s'il n'existe pas préalablement une loi. L'article 34 qui est proposé ici nous donne bien, considère bien comme infractionnel le fait de ne pas respecter les procédures qui sont prévues dans la présente loi, mais n'indique pas la peine et confère cette compétence à la juridiction, ce qui semble être contraire aux règles généralement applicables. Il aurait fallu que l'on détermine également la peine qui sera appliquée pour que les juridictions puissent s'y atteler. Alors, cela dit, je m'en vais quand même poser quelques questions aux experts qui sont intervenus ici. La première question, c'était de savoir quelle est la courbe de la patridie en Afrique. Est-elle croissante ou décroissante? Ça, c'est de 1. De 2, dans la loi type, principalement à l'article 6 qui donne les définitions générales des concepts contenus dans la loi type, il me semble quand même manquer la définition de l'élément clé qui est la patridie elle-même. Je n'ai pas vu la définition de ce concept qui est pourtant un concept clé par rapport au texte. Ma troisième interrogation est celle de savoir est-ce qu'une personne qui ne détient aucun document d'identité est-elle considérée comme étant apatride au regard de ce que j'ai entendu tout à l'heure? L'autre question, c'est une personne dont le statut de réfugié a été refusé et qui ne veut pas recouvrer sa nationalité d'origine, devient-elle automatiquement un apatride? Et je voudrais donc enfin conclure en disant que je reconnais que ce modèle de loi type est vraiment bien rédigé, il est original comme j'ai entendu dire, cela relève vraiment des règles africaines, mais je voudrais suggérer, et j'ai entendu, je crois c'est le collègue du Kenya qui a tenté de le dire, j'aurais suggéré également que si aucune personne n'est remplie les critères prévus à l'article 9 de la loi type, cet article 9 concerne les dispositions transitoires relatives à la succession d'État. Si personne ne remplit ces critères transitoires, ne peut-on pas imaginer un modèle d'État africain fictif qui serait compétent pour donner des cartes d'identité africaines avant que la personne ne trouve un État? Cela me semble être une bonne politique pour éradiquer de manière quasi définitive ce que nous appelons apatridie ici. Voilà un peu. Et puis je voudrais également finir par dire, comme l'a dit la collègue de la Tunisie, il faudrait qu'on puisse conférer à cette loi un caractère contraignant. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir autant de lois type sans contrainte et sans quoi que ce soit. Cela ne servira à rien. Je vous remercie. شكرا سيد نائب الموقر. كلمة الآن سناتور الموقر توني سيفاند من إستواتيني فليتفضل مشكورا. Good afternoon, Madam President, and thank you for giving me the floor. My name is Senator Tony from the Kingdom of Eswatini. I want to appreciate and thank the chairperson of the committee that presented this model law. And I stand to support this model law, Madam President, because I think if it's adequately implemented, it will help the citizens of the continent. We really need to find, my view is that we need to find out the root cause of statelessness in Africa. We shouldn't diagnose the symptoms. Let's rather find the root cause, because we need to know exactly what is really causing the citizens of this continent to have no citizenship in this continent. Just imagine the owners, the citizens of these continents, the people who belong to this continent, the African continent, have got no citizenship in its own continent. I mean, with these issues of colonial borders and these regimes which has been set by the colonial masters, is actually affecting the people. So as much as we want to bring solutions on how to help those who are stateless, but as a union, as a continent, as leaders of this continent, we really need to stop the causes of the citizens of this continent to be stateless. So these wars and economic marginalization of the citizens, which cause them to move all around and seek places elsewhere, we need to find solutions to that.
Madam President, I'm of the view that I remember that the member states committed to ending. There's a global action plan to end statelessness by 2024, and we are already in 2024 now. I think statelessness will still continue for the next 10 years. So this model law needs to be pushed with its necessary speed. Madam President, I just want to cite a case of Eswatini. The Kingdom of Eswatini has committed to opening her borders to welcome persons fleeing from violence and persecuted countries. And as a result of that, Eswatini has established an asylum system that is effective and humane. We welcome refugees and asylum seekers, as well as ensuring that their rights and dignity are upheld at all times. These measures aim to create an environment where refugees can work more around and can work and move around Eswatini in order to promote their livelihoods. And Eswatini has recently given citizenship and naturalized more than 17 refugees. So this model law, if it's really adopted in the continent, it will help many people. Eswatini, in May 2019, we developed a national action plan to eradicate and end statelessness in the Kingdom of Eswatini. And this report identified many areas so that we could at least cap the statelessness on children and ensure that all children are registered at birth. And mobile birth registration systems have been placed all around the country. We also ensure that we remove gender discrimination from national laws so that women can also register their children without their fathers. We also granted protection status and statelessness to migrants to facilitate their neutralization. Madam President, I feel and I recommend that the other issue of citizens of Africa to fail to register their birth or to have no citizenship is the cost associated with the stateless people to try and register their citizenship. So, because if you are stateless, you are marginalized in many things, you cannot participate in many activities in the area where you are staying. So I feel that the continent or the countries must make sure that all those who are stateless, they must be assisted to register at no cost. Otherwise, we will continue to have these issues of people not prioritizing their registration. I submit, Madam President. Thank you. شكرا السيد الموقر السيناتور. أريد أن أذكر السادة الموقرون بأن ما زالت لدينا عرض آخر مهم، والوقت حالا 12. أود اختصار المداخلة إلى أهم الموضوع إن أمكن ذلك لنتمكن من إنهاء البرنامج المقرر، البرنامج الصباحي المقرر. شكرا. الكلمة الآن للنائب الموقر عبد السلام والحرمة من موريتانيا، فليتفضل مشكورا. شكرا للسيدة الرئيسة، وشكرا للسادة على هذه العروض. سأتطرق لقانون الجنسية أو انعدام الجنسية، فهو قانون مهم يتعلق بوضع إنساني وقانوني في قارتنا. سببه الأساسي هو أن أغلب الدول الإفريقية نشأت منشأ استعماريا وفق تصور ورؤية استعمارية، ولم تنشأ بشكل طبيعي. ونحن هنا أمام معضلة أن نحافظ على هذه الحدود، ستخلق لنا مشاكل، تداخل ما بين السكان وتنازع ما بين الدول، يروح ضحيته أعداد كبيرة من الناس في حقوق عيشهم، في دراسة أبنائهم، في اكتسابهم لحق طبيعي يكفله القانون. هو أن نعيد تأسيس هذه الدول، وهذه مسألة
لا أعتقد أنها مطروحة الآن للأسف الشديد، يمكن الوصول إليها مستقبلا، وعليه فإن هذا القانون قد يكون مفيدا لحل هذه المشكلة، خصوصا أننا في وضع مأساوي أحيانا. هناك أعداد كبيرة من الناس داخل في العالم كله وفي إفريقيا لا يحصلون على هذه الجنسية، ويترتب على ذلك ضياع حقوق أساسية ليس من الإنسانية ولا من القانون ولا من الأخلاق ولا من الروح الإفريقية التي ينبغي أن تسكن لنا هنا، لا نعالجه. أظن أن هذا القانون سيكون مفيدا إذا رعيت فيه بعض الملاحظات. مثلا أشار المحاضر إبراهيم أن 20% فقط من الحدود هي القائمة الآن. ترسيم الحدود تم بحدود 20%، معناه أن 80% من الحدود غير مرسمة. وبقدر ما يشكل هذا الأمر من مخاطر النزاعات البينية والحروب وما يترتب على ذلك، أيضا يشكل مخاطر أنه لا توجد حدود مضبوطة في ظل هجرة كبيرة من جنوب القارة إلى شمالها، وأحيانا من شمالها إلى جنوبها، وفي ظل مناطق هشة وضعيفة. نأخذ مثلا منطقة الصحراء والساحل، هذه منطقة بالحقيقة سكان هذه المنطقة في جوانب كثيرة منهم لا يمكن لا يراعوا الحدود، لأن حدودهم هي الكلأ والمراعي لحيواناتهم، رحال متنقلون، وبالتالي يجدون أنفسهم أحيانا يواجهون هذه القضايا مثل مناطق كثيرة من إفريقيا. أظن أن هذا القانون مهم، وينبغي أن يخضع لملاحظات دقيقة تعتري كل بلد وظروف كل بلد وظروف كل إقليم، ولكنه في النهاية في جوهره قانون مهم ينبغي اعتماده والتصديق عليه. أشكركم سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. الكلمة الآن للنائب الموقر سويبو توري غامبيا، فليتفضل. Yes, thank you very much, Madam President. I will also take this opportunity to thank you and congratulate you on your election. I did not have the opportunity to speak yesterday. As a member of the Committee on Justice, I have an opportunity to contribute my quota during the period on the document. Madam President, the issue of statelessness and citizenship affects almost every country in our continent. We are all confronted by it in one way or the other. And there are many reasons why there is statelessness and there is problem of citizenship. In my country, we are trying to address the issue through promulgation of our constitution, a new constitution which has provision for it. But when I look at that provision and I look at the model law we are drafting now, I can attest to the fact that the model law is more progressive and more wide to solve the problem entirely. Honorable Speaker, the document says on the 17th of February, 2024, the Assembly of Heads of State and Government of the African Union formally adopted a protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the specific aspects of the right to the nationality and the eradication of statelessness in Africa. While we have the United Nations Charter on these issues, our own African heads of states have also sat down and come up with a charter on this matter. So it is our charter which is actually telling us to come up with these laws to address the issue. Honorable President, my only observation, I think, will be on the report led by the chair of the Committee on Cooperation, which states that, even though the report is, or the process is being led by the Committee on Cooperation, but there are other 3 committees that have also participated in the process. And I believe it is important to mention at least the committees that have been involved so that they also own it. Owning a report can easily make the report to be adopted.
I also think that, Honorable President, that the issue of citizenship should be addressed once and for all by this model law. And it has been put in the report, I will quote, the right to a nationality for the second generation born in a country. The rule of double jus soli should be able to address that. If a child is born in a country, that child should be given citizenship. And if the child grows up to be an adult and does not want to be a citizen of that country, the child goes to, or the person goes to another country where he or she wants to be a citizen. But where the child is born, if the child could not be a citizen of that country, it is creating a problem for us. So I believe that this suggestion here should be able to address the issue. On that note, Honorable President, I thank you very much. شكرا سيد الموقر. الكلمة الآن نائب الموقر أستاذ باساريس كينيا. فلتتفضل. Thank you, Madam Vice President, for giving me this opportunity to contribute. I want to congratulate the committee on Cooperation, International Relations and Conflict Resolution for coming up with this model law. I want to say that statelessness is definitely denying a lot of people in Africa, citizens, of their basic human rights to belong. I love the hashtag I belong. We all need to belong. That's an innate quality inside every human being. Kenya has made significant strides in addressing statelessness, with over 50% of the 20,000 people registered as stateless in 2014 granted citizenship by 2024. Key communities granted citizenship includes the Shona, originally from Zimbabwe, Makonde, originally from Mozambique, and Pemba, originally from Zanzibar, who historically lacked legal recognition due to colonial migration patterns. The government of Kenya has committed to legal reforms and pledged to eradicate statelessness by 2027, focusing on community awareness and documentation access. I belonged to a caucus in our parliament that was both parliamentarians and civil society that sought to actually understand the data and the number of communities that were affected by statelessness. We also had quite a number of Asian communities that were stateless. They were brought in by the colonialists to actually help with the railway, and they remained in Kenya. And then the British government gave them something called British Overseas Passports, which meant that they could travel with the passport, but they didn't belong anywhere. So the ending of statelessness requires a commitment and a buy-in from governments. It requires parliamentarians to actually understand, and it cannot be done without the help of civil society. And I want to thank the experts and the consultants and the UNHCR for participating in the preparation of this model law. This model law, I mean, in Kenya, we have the Refugees Act. Because even with conflicts, a lot of people come into a country running away without documentation, and they become stateless. Even within a country, sometimes one can become stateless because you have something like a fire and you lose all your documents and you don't have any photocopies of your documents. And I think as we get into digital identity, it'll be much easier for one to be able to go back into a government office and acquire documentation, because even within a country, disasters can lead to people being stateless and not having births at home and not registering, your parents not having birth certificates. So it's a big crisis in the continent of Africa. And I believe that this model law, I really want to congratulate this parliament for the various model laws that we're coming up with. You know, can you imagine if we get our right to have legislative power, the impact that we can have on the continent of Africa will be immense. I thank you, Madam Vice President, for giving me this opportunity. شكرا honorable. الكلمة الآن للنائب الموقر سليمان صاو غامبيا، وأرجو أن نلتزم بالوقت، دقيقتين إن أمكن ذلك. شكرا. Thank you. I will be very brief, Honorable Chair, Madam Chair. Madam Chair, our country, Gambia, had also made significant effort
towards statelessness. And the government had introduced new birth registration system where every child born in the Gambia will be registered. Madam Chair, I don't think statelessness by birth registration is an issue in Africa, because I believe every country present here, they have a good health system where if a child is born in a hospital or health facility, they are registered. And even whereas they are not born in a health facility, they will make effort so that they are registered. I think the problem in the continent, or the problem with the model law, is about citizenship. In all honesty, because the causes that are related to statelessness, we talk about gaps in our laws, in our national laws, how to become a citizen of a country. In my country, if you are from another country, you want to naturalize in the Gambia, through naturalization process, it has to take 15 years, which is very hard and which is very difficult. So these are the challenges that we are facing in our country. How can you be born in Africa? You happen to live in Mauritania for years and you want to be a citizen of Mauritania, it becomes difficult. So I think the model law needs to look at naturalization. How can one become a citizen of a country of Africa? And not only Africa, even beyond. Madam Chair, we talk about discrimination on the basis, these are the causes that we normally claim, discrimination of ethnicity. I don't think this one prevails. It prevails in the countries where there are tribal wars or ethnic wars. But most of the countries in Africa are graduating from that. So I don't think that serves as a cause now. Now, the creation of new states. Do we have creation of new states in Africa now? Is it a common problem now as we are? Now, the other issue of living outside your country. Now, you migrate for economic reason to Nigeria. Now, you marry a Nigerian woman, you want to become a citizen of, that's the problem. But as long as you have a child in Nigeria, that child will be registered. Registration, I don't think that's an issue here. The issue now will be how to become a citizen. That's a big challenge. We have citizens of Gambia who are living here. Documentation is their problem in South Africa here. We have migrants, economic migrants, they leave Africa, they leave West Africa, they go to Tunisia. Documentation is a problem there. Libya, documentation is a problem there. So these are the issues that we need to look at in the continent, because these are very real. And another honorable asked a question, what is the statistics of people being stateless in Africa? We need that data. Thank you. شكرا السيد النائب الموقر. كلمة الآن نائب الموقر ربها واشيرا كينيا. تفضل. Thank you, Honorable President. First and foremost, I want to congratulate you for being our president. Secondly, I want to thank the members of parliament, the honorable members, for the support they are giving our committee. I belong to the Committee of Cooperation. I also want to congratulate Ibrahim Kane, the consultant, and the doctor, because of the support they've given our committee. I don't want to say much because much have been said, but I just want to echo that every citizen has a right to have an identity documentation. And the law will regulate laws and reception of the citizenship. You can imagine, Honorable President, what women go through when you give birth to a child who is statelessness. The child will be seeing the other children going to school, but the child can't go to school because she doesn't have or he doesn't have a birth certificate to go and register in a school. The other challenge, it is about the identification card, the ID. The parents will not have an ID, so you are not able even to identify yourself. So what I want to say, I want this model law, it's long overdue. Let's support it. Because I know those people who are statelessness, they just fight themselves to be statelessness because of the circumstances.
I submit, Honorable President. شكرا honorable. الكلمة الآن للنائب الموقر مريم بيلاجي قنية الاستوائية. أرجو أن لا تطيل في مداخلتها. شكرا. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, mi nombre en francés es Pelagie, María Pelagia. Pelagie. Primero es felicitarles sobre su elección. Felicidades. Y en segundo lugar, decirle que la ley modelo sobre ciudadanía y prevención de la apatría es muy importante y felicito su presentación en este foro. Tenemos que saber que en nuestros países llegan distintas clases de inmigrantes. Unos llegan por guerras en sus países, otros llegan para buscar mejores oportunidades de vida por crisis en sus países. Y hay otra tercera clase de inmigrantes que llegan que esconden su procedencia y el por qué están emigrando. Tenemos que mirar muchos tenemos que mirar esto. En Guinea Ecuatorial no hay gran problema de apatridía que digamos. En Guinea Ecuatorial no hay gran problema de apatridía que digamos, aunque esta ley es bienvenida, que hasta ahora no se había abordado mucho en nuestro país. Pero tenemos el privilegio que se trata a los emigrantes con los mismos derechos que los ciudadanos en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de tener un trabajo digno de acuerdo a los conocimientos y las posibilidades de esta persona. Esta ley modelo se tiene que implementar de acuerdo a la ley fundamental de cada país. Ya sabemos que cada ley fundamental, dice algo sobre, la extranjería y la ciudadanía. Y yo creo que a nivel nuestro, en África, tenemos que dar más énfasis a los niños nacidos en esos países que tienen más problemas. Muchas veces los mayores tienen la nostalgia de sus países, pero tenemos que dar más vista y más énfasis a los niños que nacen de esos ciudadanos en el país que han nacido. Felicito, primero estoy diciendo otra vez que felicito esa ley modelo y espero que sea adoptada y implementada por todos nuestros países. Muchas gracias. شكرا جزيلا. المتدخل الأخير الموقر جان روكو شومبيا قينيا استوائية. أرجو أن لم أغير الاسم النائب الموقر. أعتذر مقدما. Muchas gracias, señora Presidente. Nosotros somos legisladores. Al ser legisladores, tenemos que legislar leyes que beneficien a nuestros pueblos. ¿Cómo hay que hacer leyes? Las leyes hay que hacerlas cuando están bien. Inmediatamente tenemos que educar a nuestro pueblo, que es África, porque de toda la vida, la existencia de África, han habido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y todas las cosas han tenido límite. Porque mi abuelo o mi bisabuelo, cuando tenía una finca, tenía su límite para con la finca de la otra persona. Y si hoy en día intentamos hacer ver a la gente que cada país debe tener también sus límites para con el otro país. Y con los países hoy en día, cada país tiene sus propias leyes para lo que es la inmigración. Y lo que es el apatridismo es una cuestión de que tenemos que ver, tenemos que luchar para erradicar lo que es el apatridismo desde los derechos. ¿Y cómo son los derechos? Los derechos son de las personas que vivimos en cada país. Y esos derechos se obtienen a partir de las leyes también que rigen en este país. Y estas leyes se aprueban en los parlamentos de estos países y se aprueban también en el Consejo de Ministros de esos países. Es por lo cual
Por eso, en particular, felicito mucho a este grupo de trabajo que ha podido trabajar sobre esta ley modelo del apatridismo, porque la verdad es muy importante. Y nosotros que somos diputados y creemos que desde aquí decir que cada país, África es uno, África es one, y no debe haber fronteras, ¿en qué mundo viviríamos hoy en día? En cada país que nace un niño, en muchos de nuestros países, hay leyes que inmediatamente coge la nacionalidad de aquel país, pero no sus padres. Para sus padres están más reglamentados. Es decir, 5 años o 10 años. En Estados Unidos, el que nace en Estados Unidos, inmediatamente que sale al hospital, tiene la nacionalidad estadounidense. Eso es una comparación que no me gusta que hagamos en África. Pero hacer ver a la gente en África que no debe haber fronteras, porque verdaderamente no creo que sea lo correcto, porque un legislador tiene que legislar con las bases. ¿Y cuáles son las bases? La matemática. En este país hay 5 millones de habitantes. En este país hay 500,000 habitantes. En este país, estas son cuestiones que debemos batir aquí. Pues nada, muchas gracias, señora Presidente. Es un poco hablar sobre África y debemos educar a nuestra gente que en muchos países hay muchos que llegan no tienen documentos. Hay países en conflictos. Esos no son inmigrantes. Esos no son inmigrantes. Esos son refugiados. Y estos refugiados tienen derechos automáticos. Muchas gracias, Honorable. جزاك الله خير. سنحيل الكلمة للخبراء لرد على أسئلة السادة النواب وأرجو منهم التقصير. الكلمة للسيد إبراهيم كان فليتفضل. Merci, Madame la Présidente. Merci. Ah, une minute encore, je change. Voilà. Je disais merci, Madame la Présidente, pour m'avoir donné la parole et un grand merci encore aux honorables députés qui ont vraiment posé des questions très pertinentes qui prouvent encore une fois que cette préoccupation de l'apatridie, sur l'apatridie est une préoccupation maintenant continentale et générale. Je vais, avec l'autorisation de ma collègue Bronwen, répondre à 2 ou 3 questions et en lui laissant le soin de gérer les autres questions. Et comme vous l'avez dit, Madame, de façon très brève. La première question qui est vraiment centrale à tout le travail que nous faisons est la question du nombre d'apatrides en Afrique. Madame la Présidente, c'est une question à laquelle personnellement je ne peux pas répondre parce que l'apatridie est un phénomène tellement complexe qu'il est aujourd'hui difficile en Afrique de donner un nombre exact. D'abord parce que ce qui permet aujourd'hui d'identifier les personnes, qui est l'état civil, est dans un état tellement délabré en Afrique qu'il nous est pratiquement impossible de dire quel est le nombre d'Africains. En dehors des États de l'Afrique du Nord, d'une partie des États de l'Afrique australe, pratiquement tout le reste du continent, la moyenne qu'on a en matière d'enregistrement des naissances est entre 40 et 60%. Donc, si on n'est pas capable de nous identifier nous-mêmes, comment va-t-on être capable de savoir quels sont les nationaux? Ça, c'est un premier problème. Et l'apatridie, c'est bien qu'on ait même demandé de le définir dans le document, ce qui pourrait être très facile. L'apatridie, comme le dit le HCR, ce n'est pas seulement une question de droit, c'est-à-dire le fait que vous n'êtes pas reconnu par un pays, mais c'est aussi parfois une question de fait. Vous pouvez être le citoyen d'un pays et être incapable, Madame la Présidente, de prouver que vous êtes le citoyen, du fait des difficultés de la loi et les trucs. Et je vais à ce propos, Madame la Présidente, donner un exemple pour vous dire à quel point la question de l'apatridie est une question fondamentale. Il y a un pays africain que je n'aimerais pas citer, qui a connu beaucoup de difficultés liées à ces questions de nationalité. Et dans ce pays, on était à la veille d'une élection, on s'est retrouvé avec un nombre de près d'1 million de personnes dont on ne pouvait pas reconnaître la nationalité. L'élection passée, le nouveau gouvernement a décidé,
rapidement d'adopter les conventions des Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l'apatridie et d'essayer de trouver une solution à ce problème. En appliquant les règles des Nations Unies, sur le million de personnes, il n'y a pas eu 20 000 personnes qui ont retrouvé leur nationalité. Tous les autres étaient dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées et qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas avoir la nationalité. Beaucoup d'entre vous savez que dans nos pays, on peut naître 10 fois. On peut avoir 10 certificats nos footballeurs, nos trucs, tous sont dans des situations comme celle-là. Et on peut, avec ces problèmes-là, se retrouver dans des situations d'apatridie, mais d'une extrême gravité. Chaque année, dans beaucoup de nos pays, quand les enfants vont pour faire les examens, on se rend compte que la quasi-totalité n'a pas d'extrait de naissance. Et donc, maintenant, dans beaucoup de pays, d'ailleurs, il y a des législations qui autorisent les enfants à faire des examens sans avoir de pièce d'état civil. C'est vous dire que c'est cette situation-là, il faut qu'on arrive à la régler, mais il faut qu'on la règle pas en identifiant, parce que l'identification serait quasiment impossible, mais en essayant de fixer dans nos lois tous les trous qui permettent à cette apatridie-là d'être un phénomène généralisé. Et ça, c'est vraiment un point important. La citoyenneté africaine qui a été proposée par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063 est peut-être un moyen, mais cette citoyenneté africaine ne règle pas quant au fond. On a créé le passeport africain, la décision de 2018, je pense, du Conseil exécutif est là. Avoir un passeport africain, mais le passeport africain, c'est le passeport d'un pays sur lequel on a écrit citoyenneté africaine. C'est comme si vous prenez le passeport kenyan, on a mis Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, État du Kenya. En Afrique de l'Ouest, République de Côte d'Ivoire. Monsieur l'expert, s'il vous plaît, je vous demande d'être plus bref si possible. Ça ne règle pas profondément la question. Deuxième point. Est-ce que vous m'avez entendu, monsieur Brahim? Je vous demande si possible d'être plus bref, parce qu'on est vraiment, on a une contrainte majeure qui est le temps. Et on doit respecter ça. Donc, je sais qu'en tant qu'expert, vous pouvez... honorable vice-présidente. La question de la double nationalité, elle avait été inscrite dans la charte, dans le protocole à la charte. Les États africains l'ont refusé en disant qu'ils ne pouvaient pas accepter la double nationalité. Mais nous tous, nous nous rendons compte que cette double nationalité, surtout par rapport à la diaspora africaine, est un problème important. Il faut permettre à nos concitoyens à l'étranger de pouvoir vivre et de pouvoir aussi avoir des relations dans leur pays. Et le dernier point que je soulignerai, en laissant maintenant la suite à mon collègue, c'est le caractère contraignant de la loi type. Cette loi type, comme on l'a dit au début de cette réunion, c'est vraiment un moyen, un modèle type de loi qui est proposé par les parlementaires aux différents États. Et dans ce modèle type de loi, on ne peut mettre que des normes, on ne peut pas mettre des sanctions. Les sanctions, ce sont les États, les assemblées nationales qui ont le pouvoir, qui ont le mandat de, chaque fois qu'il y a une norme, on met une sanction qui l'accompagne. Donc la loi modèle, c'est juste un guide, un moyen de vraiment aider les États à adopter des législations qui sont en phase et avec le protocole et avec l'engagement que les États africains ont pris. Bronwyn, je te laisse le soin de continuer. Merci. Merci, Madame la Présidente. Et merci Monsieur de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur Brahim. كلمة الآن للدكتور ماندي لتكملة مداخلة السيد إبراهيم. شكرا. Thank you very much, Madam Chair. Just to pick up on a few points. Indeed, the model law is not binding, and I think if it had been binding, some of the provisions would have been drafted differently. The terms are intended as an inspiration towards the harmonization of African laws on nationality, on citizenship.
on the dual citizenship question, the protocol had originally included a positive statement that dual citizenship must be allowed for children, at least, although it left it up to states in relation to adults. That provision was deleted, but in essence, the model law is silent on dual nationality. It simply says that it is up to states to allow dual citizenship. It's a discretion of states. So from that point of view, to respond to Kenya, you will see that the article you were referring to is in square brackets. This is why it is not binding, saying if a state does not allow dual citizenship, then it may provide for loss of citizenship. So it's not setting that forward as a recommendation to states, but saying that if dual citizenship is not allowed, then this should be how it is described. Just to state that the model law naturalization remains discretionary, but certain suggestions are made around best practices in relation to naturalization, including facilitation for stateless persons. Just to clarify for some of those who are asking, are you stateless if you don't have documents? No, you are not stateless if you don't have documents. You are perhaps at a heightened risk of statelessness, but the central objective of the model law is to provide, or one of the central objectives is to provide for the procedures of inquiry that would enable you to establish if a person who does not have a national identity document, a passport, a certificate of nationality, if that person is in fact stateless. So it's not that not having those documents make you stateless, but the model law provides for the procedures for that situation to be resolved. I will finish there. Thank you for your excellent contributions, which I've really profited from, and I wish you good deliberations. Thank you. شكرا دكتورة على المعلومات القيمة. الآن سأدعو الدكتور ومهندس الموقر سيد قالي على الرد مختصرا على مداخلات السادة النواب. تفضلوا. شكرا سيادة الرئيسة. والله كل ما طرح من أفكار طبعا وأشياء كلها مهمة جدا. هذا القانون من أهم القوانين التي القارة الأفريقية في حاجة إليها. نظرا أنه موضوع متشعب في عديد من الدول الأفريقية ولا توجد له أي حلول واضحة تقريبا في معظم الدول الأفريقية. المشكلة في هذا نموذج قانون، وهذا النموذج بالنسبة للقانون هو نموذج لأن كما نعلم فإن ما زال البرلمان الأفريقي ليس عنده سلطة التشريع، وهذا مرتبط باتفاقية مالابو. وبالتالي احنا ما نحاول نقدمه الآن إن للبرلمانات في كل عضو في برلمان دولته يقدم هذا المشروع بعد الانتهاء منه نهائيا للبرلمان المحلي أو البرلمان القومي في بلده لمعرفة ما هو رد الفعل لمثل هذا القانون. القانون معقد والوضع معقد، ليس بالسهولة التي نراها، ولكن كان لابد أن نبدأ في هذا الموضوع. قد بدأنا فعلا منذ عام 2019 واستكملنا هذا الموضوع خلال الدورة الحالية للبرلمان الأفريقي. كل ما أتمناه هو أن تقوم الدول أن تقوم البرلمانات المحلية بدراسة هذا القانون، وإذا كان لها أي تعليقات عليه أعتقد كل دولة لها خصوصياتها ولها الدستور الخاص بها، وبناء عليه سنجد هناك بعض التباين
ولكن في النهاية نريد أن نصل إلى أرضية مشتركة بالنسبة لهذا الموضوع. الموضوع أكرر مرة أخرى موضوع مهم جدا وحساس جدا، ولكن لابد أعتقد هذه أحد مهام البرلمان الأفريقي بأن يتولى مثل هذه مشاريع القوانين الهامة جدا التي أهملت لسنوات طويلة. شكرا. شكرا سيد الرئيس موقر. كما سمعتم لأهمية مهمة ما قدم اليوم، نرجو أن اعتماد هذه القراءة الأولية للقانون النموذجي، وسيتم إن شاء الله تعميق هذه النسخة بعد التشاور مع اللجان الإقليمية والخبراء لتشكيل نسخة أعم وأقوى قانونيا. فالرجاء اعتماد هذه النسخة بالتصفيق منكم. شكرا. سيد لمين العام مساعد، يمكن قراءة ما تبقى من البرنامج. Madame la Présidente, le deuxième point de l'ordre du jour ce matin appelle la présentation et débat sur la loi type sur la migration des main-d'œuvre en Afrique. شكرا. لضيق الوقت أظن أننا نستمع للخبيرة لتقديم العرض، وباب المناقشة سيكون بعد القضاء إن شاء الله. فالآن أدعو السيدة غلوريا مورينو فانتوس لتقديم العرض. أعتذر، يبدو أني هذه المرة الثانية أعتذر للسيدة غلوريا. الدعوة موجهة للونورابل أستاذ مارغريت كامار. شكرا. Thank you, Mr. President. Madam President, I start by congratulating you for being on that seat. On behalf of the Committee of Trade, Customs and Immigration, I read our report, which has been circulated also to members. Through its Permanent Committee on Trade, Customs and Immigration Matters, the Pan-African Parliament contributes to the harmonization and development of sound policy and legal frameworks for cross-border, regional, and continental trade, customs, and immigration. Given that the protection of people engaged in labor and employment, including migrant workers, is a top priority for the African Union Commission and the PAP, with the support of the African Union Commission and the auspices of the Program on Labor Migration and the support of ILO under the Southern African Migration Management, PAP has implemented various initiatives on labor migration governance, including capacity building,
trainings of members of the Continental Parliament. PAP also holds immense value in collaborative efforts towards strengthening of labor migration governance in the continent of Africa. The Pan-African Parliament established a partnership with the International Labour Organization to enhance the labor protection of migrant workers across the migrant workers through the improvement of labor migration legislation and carrying out advocacy for the ratification and effective implementation of ILO's migrant workers conventions, as well as other African Union and UN conventions. The protection of migrant workers and their families is firmly rooted in the UN International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, which was adopted in 1990 by the United Nations General Assembly. Lack of the labor protection for migrant workers undermines protection generally for all workers. The many international labor standards adopted over the years by the International Labour Conference of ILO are important for safeguarding the dignity and rights of migrant workers. In principle, all international labor standards, unless otherwise stated, are applicable to migrant workers. At the African continental level, a number of treaties and instruments have been adopted for the African Union member states. And these include the following. One, the Banjul Charter of Human and People's Rights of 1981, which lays out the fundamental rights to be enjoyed by all persons, including equality before the law. Two, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of women, that's within the Maputo Protocol, which specifically guarantees the right to work. Three, the Abuja Protocol. The Abuja Protocol establishing the African Economic Community, AEC, in 1991, which foresees the realization of free movement of persons at a continental scale, the protocol to the treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, and the right of residence and right of establishment under the AU Free Movement Protocol, and the agreement establishing the African Continental Free Trade Area after. Four, the African Youth Charter of 2006, which includes chapters specifically on education and skills development, as well as employment and livelihoods for youth, and calls for member states to, among others, revitalize vocational education and training relevant to the current and prospective employment and employment opportunities, and expand access by developing centers in rural and remote areas of our countries. The fifth is the African Union Convention on Cross-Border Cooperation at local, sub-regional, and regional levels, and to transform border areas into catalysts for growth, socioeconomic, and political integration
of the continent. The sixth one is the protocol on the treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, the rights of residents, and the right of establishment, which contains several provisions which guarantee labor and migration mobility. In addition to the aforementioned 6 African Union treaties, the African Union developed African frameworks, policy frameworks aimed at enabling the continent to better manage and benefit from planned migration by providing strategic guidelines to member states and regional economic communities, the RECs, in the management of migration through the formulation and implementation of their own national and regional migration policies in accordance with their priorities and their resources. At the RECs level, since their formation, the RECs have become increasingly engaged in migration management through integrating migration-related provisions in the frameworks of their own policies. In order to ensure an effective protection of migrant workers, the Pan-African Parliament and partner institutions such as ILO need to continue strengthening their work on improving labor migration legislation at the country level, the RECs level, and finally at the continental level. At the same time, we should continue advancing work on advocating for the ratification and effective implementation of ILO migrant workers conventions, African Union treaties, and other instruments relating to migration and free movement of persons in Africa. Based on this, the Pan-African Parliament adopted on the 10th of November 2022 a resolution on the formulation of a model law on labor migration in Africa. Honorable members and Madam President, we organized, therefore, following that, a joint workshop on the formulation of the law on labor migration in Africa. The Committee of Trade, Customs and Migration Matters, in collaboration with ILO, organized a joint workshop with other 3 PAP committees on the validation of a model law on labor migration in Africa on the 30th October 2024 in Pretoria. The platform aimed at engaging with the members of the PAP committees of Trade, Customs and Immigration, the Committee of Cooperation, International Relations and Conflict Resolution, and the Committee on Justice, Human Rights, as was necessary to assist in validating the model law on labor and migration in Africa and incorporating the views of the parliamentarians in line with the mandate of the PAP. It also enables the parliamentarians to undertake a comprehensive study of the text of the draft model law, taking into consideration case studies done on labor migration, as well as international, regional, and national legal texts that could form the law. The objectives of the joint workshop, therefore, Madam President, was first to raise awareness among the PAP members and other stakeholders on the importance of a model law on labor migration and its role in safeguarding the rights of migrants. 2,
to build consensus among members of parliament, legal experts, international organizations, and other stakeholders on the key elements of the draft model law on labor and migration in Africa. 3 was to consider the proposed text on the draft model law on labor migration in Africa, considering best practices, case studies, and recommendations on national legal measures that support the inclusion of labor migration in immigration, employment, and social protection and laws. 4th was to incorporate the feedback and recommendations provided through the consultations into the legal framework of the model law. 5 was to enhance the capacity of PAP members to formulate and advocate for the adoption of national laws that are inclusive, non-discriminatory, and compliant with the protocol and other international standards. Finally, it was to promote bilateral and multilateral cooperation among African states in addressing issues relating to migrant labor, including the protection and promotion of the rights to migration. Madam President, before, in fact, the joint workshop, the Committee of Trade, Customs and Immigration had a session earlier in September on the same with the experts, and so a draft model law was already in place. What were the recommendations we came up with as the joint committee, or during the joint workshop of the 3 committees? At the end of the joint workshop, the members of the 3 committees recommended as follows. 1, member states should ensure that national labor migration authorities responsible for the management, regulation, and oversight of labor migration are capacitated to effectively implement the model law on labor migration in Africa when it is finalized, and to ensure its sustainability. 2, member states should ensure access to justice and effective remedies for migrant workers, including for migrant workers who leave their country of employment and wish to file or continue to file a claim from wherever they have gone back to. 3, member states should adopt measures to ensure the development and maintenance of an effective data management system which supports and informs appropriate labor migration policy, legal and institutional interventions. 4, member states should ensure that migrant workers in transit are not criminalized and that their rights are protected as enshrined in the regional and international treaties such as the African Charter on Human Rights and People's Rights of Banjul 1991, the ILO Migrant Workers Convention of 1975, and supplementary provision number 143 in particular, and the ILO Violence and Harassment Convention 2019, number 190. Finally, the Pan-African Parliament should encourage national parliaments to strengthen and or review their legal instruments to address challenges of migrant workers. Thank you, Madam President. شكرا سيد النائب الموقر. الآن سندعو السيدة غلوريا أخيرا
الأخصائية في مجال الهجرة اليد العاملة والتنقل في إفريقيا. فتتفضل مشكورة. Dear honorable members and representatives of the Pan-African Parliament, good morning to all of you again. All protocols observed, it is an honor for me to be here. Let me begin by expressing the warm greetings of the International Labour Organization and ILO's gratitude for our joint established collaboration in the formulation of a draft model law on labour migration for Africa. The ILO is very pleased to recall that the ILO-PAP 2021 partnership aims to contribute to improve fair and effective labor migration governance in Africa, a key interest area in the joint ILO-PAP action plan. It also comprises actions such as the promotion of work with the media in combating hate speech, as well as promoting migrant workers' image by recognizing their positive contribution to development. It encompasses as well the production of advocacy tools for parliamentarians on the social protection of migrant workers. To advance work in this area, the ILO, through the Joint Labour Migration Programme and the Southern Africa Migration Management Project, have provided technical support to the Pan-African Parliament through capacity building training of the members of the Continental Parliament. A legal policy paper is expected to provide conceptual guidance and backing in the formulation of a model law on labour migration in Africa, which will be informed by the relevant African Union treaties, the African Union Agenda 2063, the African Union Social Development Strategic Plan, and the Social Policy Framework for Africa, as well as the African Union Migration Policy Framework. The production of a PAP model law on labour migration for Africa will definitely contribute to the labour protection of migrant workers through the improvement of labour migration legislation and advocacy for the ratification, domestication, and effective implementation of ILO's conventions on the protection of migrant workers, as well as the UN 1990 International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families. The ILO holds immense value in collaborative efforts with the Pan-African Parliament towards strengthening labour migration governance in Africa. ILO's 1919 constitutional mandate mentions the need for the protection of the interest of workers when employed in countries other than their own. International migration today is largely linked to the search for a job and better wages. The ILO is firmly convinced that lack of labour protection for migrant workers undermines protection generally for all workers. The ILO would also like to salute the rapid increase in the ratification of relevant ILO conventions on the protection of migrant workers in the African continent during the recent years. The model law on labour migration in Africa and its legal policy paper are expected to be informed by the legal and policy frameworks developed also by the various regional economic communities of this continent. A first workshop on the technical validation of the model law on labour migration in Africa took place the 30th of October of this year. Consideration and formal endorsement of the model law and its report took place on the 6th of November. And today we are here to do a presentation of the model law before this plenary.
As I end this statement, I would like to thank you again for a very rich and fruitful collaboration between the International Labour Organization and the Pan-African Parliament, and for its continuation in the formulation of other important guiding tools, such as the Model Law on Labour Migration in Africa. Have a very nice day, and please receive ILO's gratefulness. Thank you. شكرا سيدة غلوريا من منظمة العمل الدولية. شكرا. الآن أدعو الأستاذ المستشار لتقديم عرضه سيد موريسيو أوليفييه. شكرا. استشاري. Honourable President, and honourable members of the Pan-African Parliament, thank you for the opportunity to share with you briefly some of the context, in particular an overview of the draft model law on labour migration in Africa. It has been a privilege to work with many of you, and the three committees first that we met, and then the subsequent meeting with the specific committee, as already indicated by our ILO colleague. Thank you also for the collaboration of many institutions, the African Union Commission, the ILO, the IAM, and others who generously share their comments and advice on the model law. The model law is quite extensive given the nature of labour migration. Let me say from the onset, as already became clear in our previous discussion, that this is a model law. It's not binding. It's meant to provide guidance to countries in the continent. We'll come back to that. So briefly, I've been allocated 20 minutes, so I'm going to stay within that time frame. But briefly, this is what we want to cover, as you can see on the contents slide here. So let me move immediately to the mandate and the purpose, and much of this is reflected in the purpose provision article of the model law. It is meant to be a legal tool that will serve as a guiding framework for African Union member states in managing international labour migration in an effective, harmonized and coordinated manner. And as the purpose provision says, this can be done in different ways, laws, subordinate legislation, and other related frameworks. Importantly, it combines human rights, fundamental labour rights, and developmental and gender-based approaches. All of this is extremely relevant and important for the area of labour migration. And it's meant to support concrete action by ILO constituents, PAP and other stakeholders on the promotion and implementation of AU, ERICS, and international legal instruments and policy frameworks, including ILO international labour standards. The process to date, much of this has already been mentioned, so let me not repeat this. Safe to say, and the second last bullet, as already mentioned, the comments received from the members of the committees, AUC, ILO, and IAM, and we have already now seen 3 consecutive draft versions, the last of which is now being presented to you today. On the normative framework, it's an extremely comprehensive framework of standards and norms that we had to look at, starting at the global level, the UN and ILO in particular, human rights-oriented instruments, vast range of them, labor migration-focused instruments, in particular emanating from the ILO,
even free trade arrangements, etc. But also many soft law instruments, i.e. non-binding instruments, guiding instruments emanating from the UN and the ILO recommendations as opposed to conventions which could be binding. UN general comments made on particular issues in relation to labor migration. The UN Global Compact, a very important compact that was adopted by all member states in the world of the UN, 2018, on regular and orderly migration, the so-called GCM. ILO general surveys, supervisory bodies of the UN and their recommendations. Equally comprehensive, the AU normative framework. The AU has done has embarked on a vast inquiry over the years in this area, but starting with the most important baseline instrument already mentioned earlier today, the so-called Banjul Charter, or the Charter of Human and People's Rights, as importantly has been interpreted also for the area of labor migration, specific AU protocols and their relevant provisions, free movement instruments, there are many of them, both at the continental and the REX levels, free trade agreements provisions. But soft law instruments, important ones, Agenda 2063, the recently adopted Declaration on Migrant Workers' Rights, the Migration Policy Framework and Action Plan already mentioned, guidelines on bilateral labor migration, migrant welfare program guidelines, and others as well. And then AU Commission surveys. At the REX levels, REX treaty laws, we have seen some of our REX quite active in this area. SADC, ECOWAS, for example, nowadays, recently also EAC and IGAT on the move as well. But also the soft law instruments at the REX level. Quite a few REX have adopted also recently labor migration policy frameworks. At the national level, we have seen important arrangements at the level of different kinds of laws. But as I will explain shortly, these laws are scattered. Guiding frameworks have been developed. In particular, policy frameworks, we have seen a mushrooming of national labor migration policies all throughout the continent. Unilateral and bilateral arrangements contained in national laws, interesting area, but then bilateral arrangements themselves, both bilateral labor agreements or arrangements, MOUs, but also social security bilateral social security agreements, and then constitutional provisions that may be relevant. Now, the one important thing to indicate here is that we couldn't come across until now, at least, any country in the continent where we have a single consolidated labor migration law. Labor migration as a thematic area is scattered across a wide range of legal instruments in our countries, i.e. immigration laws, dedicated laws concerning foreign employment, labor laws, social security laws, specific laws or instruments regulating and protecting migrant workers abroad. We've seen an increase in this recently. The rights of an obligation imposed on migrant workers contained in different kinds of laws. Policies, labor migration policy, but also other sectoral policies. And at the REX level, then, as already said, REX free movement regimes and regional policy frameworks. So this has complicated the task of developing a model law, the absence of a kind of a unified law anywhere in the continent. The structure of the draft model law, this is what I will spend the next 10, 12 minutes on. There you have the overall structure, the preamble, part 1 on general provisions, part 2 dealing with fundamental rights and obligations of labor migration actors, part 3 regulation of labor migration, that's the more extensive part of the most extensive part of the model law, but then also the critical part on implementation, coordination, monitoring, and finally some concluding provisions. The preamble, as you might have noticed, is quite extensive. There are so many considerations to be taken into account, given the scope of labor migration.
as you would have seen. I must say we are indebted also to this recent document that I already referred to, even though it's a soft law instrument, the AU Draft Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, which is perhaps the most recent pronouncement at the level of the AU on migrant workers. Really a very potent, if I could use a term, document. Article 1 then, under the general provisions, which is part 1, Article 1 deals with the purpose provision. I don't need to say anything more about that. Article 2 concerns the scope and the primacy of the law. It deals with all migrant workers. Of course, there may be specialized arrangements, some of which are contained in the law for specific migrant worker groups. Much of this is also regulated at the international level. For example, there are separate arrangements, legal arrangements for refugees, amongst others. Article 3 is quite a lengthy article on the different definitions that we employ in the model law. And again, it is reflective of the range and the scope of labor migration, which is just so extensive. And the same applies to Article 5 on the guiding principles. It's an unusually long list of guiding principles given the extensive range or scope of labor migration. Article 4 deals with interpretations. It sort of follows the general rules that we have on interpretation of and in model laws. Part 2 is, of course, of critical importance because it deals with fundamental rights and obligations of labor migration actors. So we use actors in the broad sense of the word. And Article 6 is the introductory provision on this. It refers to universal human rights, but also labor rights of migrant workers. Now, the importance of universal human rights is to be found in the fact that they are indeed universal. They apply across the board. They apply whether the migrant worker is in a regular or in an irregular situation. And that, of course, is already reflected in AU instrument, and we have tried to kind of bring all of that together. But then labor rights of migrant workers. And here there is to be a distinction drawn between migrant workers in a regular situation and migrant workers in an irregular situation. And those details of the distinctions you will find in Article 10 and Article 11. I'll come back to that within a moment. So universal human rights setting the basis and fundamental labor rights doing the same of migrant workers. Then flowing from that, Article 7 lists or enumerates then the obligations on the part of the state. And the main role player here, or actor here, of course, is the state. The state has a vast responsibility in relation to migrant workers. And I'm referring in particular, firstly, to the state of employment or the country of destination, if you like. If you really analyze all of the AU, UN, and ILO instruments, you'll see that this is where the core of the responsibility lies on countries receiving migrant workers or allowing migrant workers to be in the country. And so it should be. However, also states of origin. States of origin do have a legal obligation vis-a-vis their own citizens, being abroad or even working abroad. And flowing from that, we have seen first as a measure or a matter of state practice, a wide range of measures developing all over the world, whereby states of countries of origin would support their own migrant workers, very often for the reason that they may not enjoy sufficient support in any event or protection then in and by the countries of destination. This has found its way into African instruments as well. The Africa Union adopted in 2022 a set of guidelines on migrant welfare programs, which then deals with the plight of migrant workers abroad and what countries of origin, African countries of origin, could and should do. It is not, in the first place, the ideal situation, but we have to have that in place for the reasons that I have given. Right. So Article 8
considers then the obligations that could or should be imposed on other migrant actors other than the state. And there are essentially four categories there. There are employers in the first place. Secondly, there are labor recruiters and recruitment agencies. And we know everywhere in the world, and certainly in Africa in particular, this is a major, major issue that how do we make sure that labor recruiters and recruitment agencies, that they provide a service which is unbiased, which is non-discriminatory and protective of the rights of migrant workers. But also then as a third set of, or a third category of migrant actors, trade unions, quite important for migrant workers, of course, and then migrant worker associations beyond the framework of trade unions. And what the model law does is to kind of indicate what the obligations to be imposed on these other actors could and should be, with reference to good practice examples that we find partly in the continent, but also in legal instruments in some other countries. The obligation then of migrant workers is a particular clause, and it follows the trend that we have in African instruments, in particular at the AU level, whereby the emphasis is not only on the rights of persons involved, but also what are the obligations. Even the Banjul Charter, which is the most important mainline document in the continent, indicates clearly that there are obligations as well. So we've tried to summarize those obligations through legal provisions, such as compliance with the national laws of the country where they work, with the employment contract that they enter into, and the like. Migrant workers in a regular situation vis-a-vis migrant workers in an irregular situation. Now, eventually, in view of the discussions we had at the level of the committees, at the PAP committees, we decided to follow the standardized approach, if I could use the word, a global standardized approach as to the protection that should be afforded to migrant workers in a regular situation. And in short, and there are some details, of course, you can see in Article 10, is that migrant workers in a regular situation should, subject to very few exceptions, be treated on par with national workers in the country concerned, with the exception probably of, for example, political rights. And we make this clear, I think, in Article 10, sub-Article 2. But that is a general rule, and so it should be. So while we stipulate then in general terms then, but on a standardized basis, the rights of migrant workers in a regular situation, for migrant workers in an irregular situation, there we have to be specific, because the rule there is not that migrant workers in an irregular situation enjoy the same or should enjoy the same protection than national workers. So you have to indicate and stipulate, and that's why it's such a lengthy article, which are the areas where and to what extent are they entitled to protection. And again, we have largely leaned on the provisions of very important AU and REX instruments and few country provisions on this, but certainly also the ILO and UN framework. Right. So there's not time for any detail. Part 3 on the regulation of labor migration. First and foremost, the issue of visas and work permits. And here, of course, we have strong provisions in our countries, especially in the migration laws or the laws in relation to foreign workers. And we have used that to develop provisions on visas and work permits. They speak for themselves. Facilitation of labor movement is a comprehensive area. It deals not only, but it certainly does deal with free movement instruments and the impact of free movement instruments. So there are principal provisions on labor movement in the article, but then a number of provisions in relation to free movement protocols and what do we make with them, make of them, so to say, and the implementation at a national level. Employment contracts, Article 14. Again, it's a comprehensive article. This is
we know from experience in this context that unless you have employment contracts properly developed and in writing, of course, and ideally to be supported by a model or standard employment contract, our migrant workers are at the negative receiving end. So therefore, then the provisions on employment contracts, family reunification, increasingly provided for in our laws and certainly in the free movement protocols, for example. So we have tried to qualify that in line with the existing practices or legal practice also in the continent. Fair and ethical recruitment, Article 16, in a vast and extensive terrain, and the need for proper regulation and effective regulation is evident. So we've tried to bring on board the vast range of national expertise, but certainly also AU provisions and UN and ILO provisions in this area, and try to link public regulation, so to say, also with private regulation through codes of conduct of umbrella organizations of recruitment agencies to make both of these relevant and effective. Loss and change of employment, two issues, loss of employment and change of employment. There are well-founded and well-developed international law principles in this regard, which we have brought on board. The same applies to Article 18, which is a very specific issue, but important, the failure to secure employment, but also the inability to work due to illness and injury once you have moved as a migrant worker. And there, as you will have seen, we distinguish between migrant workers who have permanent resident status in the country of employment and those without such a status. Article 19, relevant in relation to savings, earnings, and belongings, and critical for the continent, remittance regulation. Remittance is, interestingly, not always properly regulated in the continent. I mean, there are many programs, some policies, but we need to frame up our regulatory framework. And so we have developed on what is out there otherwise available in the national sphere, and commitments that African countries have already made also in terms of the Sustainable Development Goals in this regard. For example, to reduce by 2030 remittance costs to a maximum of 3% of GDP. Most of our countries and the corridors in the continent, we are far from that for the moment. Taxation of earnings, taxation on a basis equal to that of national workers, and the avoidance of double taxation, of course. Return and sustainable reintegration, again, a vast topic, and so much needs to be done, and so many developments are taking place in the continent, and good instruments and solid studies being undertaken also at the AU level. All of this inform the issue firstly of return, and once they have returned, how to ensure that returning migrant workers are sustainably reintegrated. A skills announcement and skills recognition, the same applies. This is a comprehensive topic which has gained significantly in importance over the last few years. National arrangements, but almost in all the RECs in the continent, and now also at the continental level, we have frameworks around this to help guide this. To a large extent, this applies to social security for migrant workers. The principles are well developed over the years. Many, if not most of our countries adopt those principles. Some can go further and fine tune this. So please have a look at, you would have considered those provisions in terms of what countries can and should do unilaterally. But importantly in this area, through bilateral arrangements, bilateral social security agreements, and if nothing else works, then also in terms of bilateral labor agreements, which is the topic of Article 24. We see a large number of BLAs in Africa, and they're not always sufficiently protective of migrant workers' rights. And that is why we have elaborated on what typically could and should go into such an agreement. Part 4 on implementation, coordination, monitoring. Firstly,
Article 25, institutional raising, monitoring, enforcement, setting up a framework. Sir Oliver, time is done. Yes, and the national consultation, social dialogue, data issues, Article 27, offences regulation, and then the final part deals with matters typical of any model law, amendment revision, entry into force, and authentic text. Thank you. شكرا السيد الخبير سيد أوليفير على العرض الشامل والكافي. سنأخذ سنأخذ استراحة الغداء ونعود بإذن الله إن شاء الله حوالي 51 دقيقة إن شاء الله. شكرا. جلسة معلقة.
Honorable members, the first Vice President. السلام عليكم ورحمة الله. السادة النواب، أيها الحضور الكرام، سنبدأ من حيث توقفنا ونبدأ النقاش في الموضوع المتعلق بهجرة اليد العاملة. الكلمة الأولى للنائب الموقر نيكيس كوتشامي فونيو. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Je voudrais intervenir pour d'abord féliciter l'Organisation internationale du travail et ses partenaires ainsi que les consultants et davantage nos collègues membres des commissions pour la tenue de cet atelier important. Et la loi type sur la question de migration est une loi importante, comme ça a été souligné. Mais Madame la Présidente, je voudrais aller point par point. Dans le cadre du contexte énuméré, il a été si bien dit au paragraphe 2 que le Parlement africain a établi un partenariat avec l'OIT. Je voudrais recommander que ce partenariat soit réactivé et renforcé et qu'il soit adopté une stratégie de travail et un programme de travail et qu'il va falloir insérer dans notre plan stratégique et définir une feuille de route, des indicateurs de performance, parce qu'il va falloir gérer et suivre cette thématique sur la base des indicateurs de la gestion axée sur le résultat et tout naturellement un budget. Un budget parce que quand je parcours toutes certaines dispositions de la loi, quand je regarde et je vois que déjà, il est important qu'il soit procédé à la ratification des traités et protocoles, notamment au point 2, il est indiqué le protocole de Maputo concernant la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme. Madame la Présidente, vous convenez avec moi que quand on parle d'État parti, il n'y a pas d'État parti s'il n'y a pas signature et ratification de traités et de protocoles. Ensuite, ce qui attire mon attention, que je voudrais partager avec vous, c'est la ratification des protocoles de la Charte africaine de la jeunesse. Madame la Présidente, vous savez si bien que le futur appartient à la jeunesse. Et nos jeunes sont aujourd'hui dans tous nos États comme une bombe latente. Cette charte me paraît importante parce qu'il parle de promouvoir l'équivalence des diplômes. Cette charte me paraît importante
parce qu'il parle de favoriser les études, faciliter les études et travailler dans les États parties, ainsi que d'adopter les politiques de recrutement préférentiel. Comment on va y arriver s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas un point clair de tout ce qu'il y a à faire en termes de feuille de route, et si le Parlement, en termes de partage, et c'est ça que je voudrais recommander à l'OIT, de soutenir le Parlement panafricain, de définir clairement que cela ne soit pas des ateliers au pifomètre où on va venir nous solliciter, parce que la loi type, dans sa mise en œuvre, va demander beaucoup de travail. Quand vous allez dans les articles liés, vous allez à l'article 19, à la page 50, vous verrez, Madame la Présidente, ce que je dis. Quand vous allez à l'article 22, à l'article 50, vous voyez, il est indiqué, en ce qui concerne les transferts d'épargne, que des tests réglementaires doivent être pris au niveau des ministères. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de nos lois qui, en l'absence de décret et d'arrêtés subséquents, ne peut pas être appliquées. Madame la Présidente, c'est pareil. Quand vous allez à la page 54, vous verrez le grand 4 qui parle, qui traite plutôt des questions de développement, de l'article 22, tel des questions de développement et reconnaissance des compétences. Donc, il va falloir que tout ceci puisse être suivi. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment encourager que nous puissions avoir un guide de travail et un programme assorti d'un budget et des indicateurs de performance pour pouvoir mesurer. Madame la Présidente, je voudrais leur poser cette question. J'ai eu l'information, j'ai appris par voie de presse que il s'est tenu la réunion de Doha en mai 2024. Et en ce qui concerne, cette réunion a réuni 25 pays africains, membres du Conseil de coopération du Golfe et d'autres pays arabes, ayant traité de la même question. Est-ce que le Parlement panafricain a été associé? Je ne suis pas sûr qu'une telle réunion puisse se faire sur les questions de la main-d'œuvre et de la migration sans que l'OIT ne soit pas au courant. Si tant est que nous sommes votre partenaire, est-ce que vous nous avez associés? Là où il y a 25 pays, je pense qu'il est important que le Parlement panafricain soit associé. Et c'est pour ça que toutes les initiatives allant dans le sens de l'application de la mise en œuvre de cette disposition facilitant et protégeant les droits des travailleurs et surtout favorisant la jeunesse puissent être vraiment prises et dans un élan de partenariat avec notre Parlement, d'autant que nous avons des caucus régionaux, des parlements nationaux et nous sommes en rapport avec les gouvernements qui doivent initier, en fait être porteurs des traités, des protocoles, parce que c'est des projets signés par des pays. Ce ne sera pas des propositions de loi qui vont venir de nous. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe et je réitère ma volonté, en fait mon souhait plutôt de voir inséré dans le plan d'action, en fait dans le plan stratégique et de tenir compte des indicateurs à définir pour assurer, entre autres, une bonne gestion axée sur les résultats. Merci beaucoup. شكرا سيد نائب الموقر. كلمة الآن سيناتور الموقر جان ماري بيرانتيجي. Merci, Burundi. Excellence vice-présidente, de m'accorder ce bon moment. Je commencerai à remercier les orateurs qui nous ont bien présenté vraiment le sujet qui nous unit à ce moment. Mais aussi, je les remercie parce que quand on était dans l'atelier, ils ont fourni beaucoup d'efforts parce qu'il y avait vraiment, les gens étaient intéressés parce que c'est un sujet qui restait à la une et qui le restera pour toujours. Moi, en tant que
président de la commission de justice, j'ai été l'avis de voir qu'ils ont tenu compte de l'accès à la justice pour les travailleurs migrants. C'est une bonne chose parce que c'est une chose à ne pas négliger parce que nous avons entendu dans l'OTAN qu'un migrant était déconsidéré dans un pays à destination. Si bien même vous avez un problème avec les locaux, tu ne gagnes pas le procès. Tu ne gagnes pas le procès. Des fois même, on vous refuse la justice. Mais maintenant, alors que nous avons tenu compte de cela, c'est bon. Mais, ni c'était même ce stéréotype, nous recommandons aux États, à nos États de respecter les droits des travailleurs migrants. Parce que ce qui arrive chez vous, si vous ne respectez pas les droits des gens qui sont chez vous, demain, vous allez entendre des plaintes de vos ressortissants qui sont ailleurs. Donc, nous sommes dans l'obligation de nous tous respecter les droits des travailleurs migrants. Le grand problème pendant les échanges, mais aussi qui me reste un grand problème, c'est que aujourd'hui, nous entendons, dans pas mal de pays, il y a maintenant, les ministères en charge des affaires étrangères ont commencé à coordonner, mais ils ont signé même des conventions qui désignent avec les pays qui ont besoin de la main d'œuvre. Mais nous continuons d'entendre qu'il y a des agences de recrutement fantaisistes. Parce qu'il y a des gens qu'on entend qui sont recrutés, mais qui restent à mi-chemin. À mi-chemin. Et à mi-chemin, dans les pays de transit, ils subissent des violations. On les tabasse, voire même des fois, on les tue. Pour dire que la situation reste médiocre, ces trois types nous aideront à améliorer les choses. Donc, nous demandons aussi, nous recommandons à ce qu'il y ait une synergie, donc une bonne collaboration entre les employeurs, les syndicats, mais les agences et les associations de travailleurs pour que vraiment on puisse harmoniser parce que c'est de l'intérêt de nous tous parce que les parties prenantes puissent travailler en commun accord pour améliorer la situation des droits des travailleurs migrants. Je vous remercie. شكرا سيد النائب الموقر. كلمة الآن للنائب الموقر عبد الله بركات إبراهيم جيبوتي فليتفضل. Merci, Madame la Présidente de séance. En tout cas, c'est la loi cible sur la main-d'œuvre est un bon sujet. Au centre du continent africain, les citoyens doivent pouvoir se déplacer pour différentes raisons, y compris l'emploi. Mais la main-d'œuvre africaine est aussi confrontée aux abus graves, notamment en termes d'exploitation en dehors du continent. Parce que nous exportons aussi de la main-d'œuvre africaine, notamment au Moyen-Orient, etc. Ces migrants, je ne vais pas citer les pays, mais ces migrants subissent en tout cas dans ces pays des violations graves de leurs droits. Il arrive que même certains sont tués. Hein? On voudrait demander en tout cas quelles sont les expériences dans le traitement des abus des droits des migrants. C'est-à-dire, on peut nous donner l'expérience en Afrique, mais on s'intéresse aussi aux expériences en dehors de l'Afrique. Oui, parce que pour moi, les principaux abus de droits se font généralement en dehors de l'Afrique. Donc, à défaut de la ratification du protocole des traités instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes,
au droit de résidence, au droit d'établissement, car ce traité est seulement ratifié par 4 pays seulement. Et 32 l'ont signé, mais n'ont pas encore ratifié. Donc, aujourd'hui, quel est l'organe qui traite de cette question au sein de l'Union africaine en attendant la mise en œuvre de ce protocole? Quelles seraient les mesures à prendre par les organes de l'Union africaine, même pour les pays, afin d'encadrer en tout cas la migration en dehors du continent? Je vous remercie. شكرا سيدنا الموقر. كلمة الآن لسناتور الموقر سيد دانسون مونغانتانا كينيا. I want to thank you, Madam President, for giving me the opportunity to make my contribution on this matter. Madam President, we must support this law, this model law on migration. And the first thing I want to say, it is personal to me. We must support it because many years ago, when I was a little boy back in Kenya, I owe my very good English to a migrant teacher from Uganda. Uganda at that time had some instability, and a lot of the academia came to Kenya. Also, Madam Speaker, I speak good French, and it is because of Monsieur Jean Pacifique, who also taught me some French when we were in our formative stages in high school. Madam Speaker, it is also personal because some of my family members don't work in Kenya. They work outside and within the continent of Kenya. So, labor migration, this model law is critical because it will help establish the right of workers wherever they are in this African continent. We must support it, and we must fight what has become the new trend. Because when we were younger, Madam Speaker, the spirit of Pan-Africanism was very strong. And it was so easy to move from Nairobi, you go to Kampala, from Kampala you go to Dar. It was so easy. Movement within, I'm talking about East Africa. It was simple and easy. At that time, in fact, our community, East African community, was very strong. Our people would work in East African harbors, for example, which used to operate Mombasa in Kenya, to operate in Kampala, to operate in Nairobi, it would operate in Dar es Salaam. So the spirit, our political leaders at that time were not protectionist. And that is why some of us benefited from expertise from other parts of Africa. But, Madam President, of late, protectionism and nationalism within the states of Africa has become more and more pronounced. And this has been against the spirit of our founding fathers. You find countries are putting protectionist measures to control migrant workers. And yet, Madam Speaker, some countries have more expertise than others. Instead of creating a free labor movement, free movement of labor within the continent, some countries are very protectionist, and this is because of bad politics. People want to be elected, so they don't have an agenda, and they start saying, no, this other country is taking all our jobs. So they stand and tell their voters that when we get elected, we will reduce the number of migrant workers because they're taking our jobs.
And Mr. Speaker, this must be condemned. We must use this Parliament of Africa to tell off political leaders who are doing negative politics against the spirit of Pan-Africanism. Because this is creating a very reverse trend of what our forefathers fought for. And we must use this stage. We must pronounce ourselves and say, let us protect and promote labor migration so that Africa is free. If I want to work in another country within the continent, I should be free to do so, Madam President. You know, people complain that Africans are mistreated when they cross from North Africa, they cross the Atlantic to go and look for opportunities in Europe. And yet, Madam Speaker, within our own continent, there is segregation and mistreatment of our own workers. And it is terrible. And we must use this platform to condemn those countries that are doing protectionist policies against other African countries. But yet they are the first ones who stand up and say, oh, our people are crossing Libya, they are being killed there and whatnot. And yet within their own countries, they are segregating other African countries. Madam Speaker, this model law, we must support it. We must support it, and we must use this opportunity to tell off those who are against the spirit of Pan-Africanism. We must rise high above and tell them off and tell this continent that it is time that we treat ourselves better. Because those Europeans can see what we are doing to our own brothers and sisters. And yet we complain when they do the same across the Atlantic. So I want to really support this model law. I thank the people who have been behind this work. They have done an excellent job. I've looked at the provisions. And I think, honorable members, if we pass this, we have taken the first step in the right direction. I thank you, Madam President. شكرا سيد السناتور الموقر. الكلمة الآن للنائب الموقر السيدة أحمد من تونس، فليتفضل. سنحيل الكلمة للسيدة النائب الموقرة استار وتشوني باساريس كينيا، فليتفضل. كلمة الآن للنائب الموقر صو موسى من موريتانيا، فليتفضل. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vraiment, je suis, non seulement j'appuie mon prédécesseur et d'autres qui ont parlé de cette question parce que vraiment, je crois que non seulement on applaudit et on est content d'avoir cette loi type sur la migration. Et je félicite, si je peux dire, aujourd'hui je suis parlementaire, mais ma collègue du BIT qui a présenté ce document parce que je fus pendant plus de 15 ans conseiller régional de l'OIT pour toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je m'occupais des problèmes des travailleurs. Donc, je connais très bien cette question de migration parce que j'ai servi au bureau de l'OIT de Dakar, de Yaoundé et au bureau régional à Abidjan avant de rejoindre mon pays pour faire la politique. Et donc, Madame la Présidente, moi, la question que je me pose à mes collègues et surtout à M. Khan qui a parlé c'est que, vous savez, on se demande parfois si cette loi-là, si c'est nous qui devrons la voter ici, parce que nous, on est consultatif. En tout cas, mon souhait serait que si on approuvait
cette loi, c'est qu'elle soit transmise à l'Union africaine et à la conférence des chefs d'État qui l'approuvent aussi pour l'envoyer aux parlements nationaux pour les intégrer dans leur arsenal juridique national. Parce qu'effectivement, quelqu'un a parlé avant moi, c'était le présentateurs, nous avons une multitude d'arsenals juridiques parlant des migrants, migrants illégaux, migrants temporaires, saisonniers, pas saisonniers, et nous avons une multitude de conventions, parfois bilatérales, des conventions entre pays qui protègent les migrants, mais tout ceci n'est pas respecté parce que les pays parfois appliquent tout simplement leurs codes nationaux. Sinon, on va se demander, et nous avons la Convention 143 de l'OIT sur les travailleurs migrants. Par curiosité, je voudrais bien savoir combien d'États membres du pape qui ont ratifié cette convention internationale, qui est d'ailleurs la base de toutes les conventions. Parce que même si on parle aujourd'hui de convention sur les migrants de Banjul et qu'on parle des droits africains, mais quelqu'un vient de le dire, nous savons que dans l'article 6 de cette convention-là qu'on nous propose, d'ailleurs j'approuve, l'article 6 dit en cas de conflit avec toute autre loi sur la migration de la main-d'œuvre, les dispositions de la présente loi prévalent. Je voudrais bien que les chefs d'État acceptent cela et que cette disposition soit reprise dans l'arsenal juridique national. Sinon, chaque pays va se prévaloir de son droit national pour refuser. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la protection des migrants et que les migrants sont refoulés de toutes parts, que ça soit au nord de l'Afrique, que ça soit à la frontière avec le Niger et la Libye, que ça soit entre la Mauritanie, et le Maroc pour les travailleurs qui prennent la mer, partout, que ça soit avec les éléments du Frontex de l'Union européenne, aucune loi n'est observée pour les migrants. Donc, je voudrais dire tout simplement que ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas des vœux pieux qu'on dise nous avons discuté de ça et après ça va rester dans les tiroirs, mais que, Madame la Présidente, que si on approuve cela, qu'elle soit assortie d'une recommandation envoyant ce projet de loi, parce que si on arrive à faire adopter par nos parlements nationaux cette loi, en tout cas, nous aurons contribué grandement au panafricanisme parce que nous aurons en ce moment contribué à effacer les barrières. Je vous remercie. شكرا سيد النائب. الكلمة الآن النائب الموقر ساترنينو أوكيز من غينيا الاستوائية. تفضلوا. يبدو أن النائب ليست موجودا. إذا لقد وصلنا إلى نهاية المداخلات، وسأترك
سأدعو الآن البروفيسور ماريسيو أوليفيه الخبير الاستشاري للرد على مداخلات السادة النواب. عفوا يبدو أن النائب موجود. تفضلوا أنا راضي. I registered my name, Madam President, for debate. تفضلوا السيد بروفيسور موريسيو للرد على Honorable, vous voulez intervenir? Allez-y, vous avez la parole, n'est-ce pas? Vous êtes Honorable Saturnono. I'm not Honorable Saturnono, Madam President. I had registered my name for debate on the model law on labor and migration in Africa. Thank you. Please allow me the floor. تفضلوا، نحن ناديناكم أكثر من مرة. تفضلوا، لكم الكلمة لكم. Honorable, vous avez la parole. Thank you, Madam Chairperson, for giving the floor. I didn't hear my name. My name is Senator Tony Sbanze from the Kingdom of Eswatini. I didn't hear you call my name. Nevertheless, thank you, Madam President, for giving me the floor to make my contribution to the model law on labor migration in Africa. And congratulations once again to the President of the Committee on Trade, Customs and Migration Matters. I rise, Madam President, to make my voice in support of this important model law. And I also appreciate the presentations made by the two experts. Madam President, I reiterate my previous presentation that I made on citizenship and statelessness, that the problem we have for this continent are the barriers to move freely due to the colonial borders. We are Africans and we have one blood in us, and we have been anciently separated by these borders and through these different colonial languages. So, Madam President, the problem we have on labor migration are the territorial borders. Otherwise, we will not be having this model law based on migration within the continent, because we will be moving freely in this regard. Migration within the continent for better employment opportunities is good, but it needs to be structured and managed, Madam President. So the African Free Continental Trade Area project is a good initiative that will stimulate continental job creation opportunities. And this model law on migration is or must align in support to efficient the AfCFTA. In May 2024, in Benghazi, Libya, North Africa, there was a conference on African migration to Europe through the deadly Mediterranean Sea, which has swallowed many souls of Africans in their pursuit for better employment opportunities in Europe. So a lot of children in Africa are orphans. A lot of women are widows. Countries lose their people as they cross the Mediterranean Sea for job opportunities and better lives, so they say. So the question I have, Madam President, is that does this model law on labor migration in Africa cover the migration or illegal migration of Africans to Europe through the deadly and life-threatening channels? Will Africa develop a law or agreement or a framework with the European countries where Africans migrate to, so that these citizens move in a way that is not a threat to their life? A lot of Africans are trafficked and killed, no remorse, hoping they are led to better life, hoping they are led to a better life. Madam President, the other reasons for escalated labor migration is due to fiscal issues and government or national budgets austerity measures that include hiring freeze and making redundant government posts.
We all know that governments are the largest single employers of economies. For the Kingdom of Eswatini, we have recently experienced an increase in migration of qualified personnel with minimum first degree graduates to overseas. These include qualified nurses, medical staff, qualified teachers, engineers, and many more. So the Kingdom of Eswatini, through the Ministry of Labor and Social Security, gives out scholarships or bursaries to qualifying and deserving Emaswati who wants to pursue degree programs at accredited universities. As much as this is good, as much as this migration is good opportunities for graduates to receive their jobs outside the continent, our country is losing. We cannot recover the partial loans or school scholarships, and also we lose in taxes as a country. So in our country, people don't just migrate willingly as they want to stay in their own country. But because of these austerity measures, the hiring freezes really impacts on our people. I have a recommendation, therefore, Madam President, as I close. I support the model law, and therefore I recommend that we consider as a continent the setting up of a continental setting up of a continent. I repeat, I wrote it down. As I support the model law, I recommend that we consider, or the continent establishes an African Continental Labor Migration Agency. That will be a one-stop implementation agency for all labor migration issues in Africa. This agency must identify employment opportunities in the continent for the African people and facilitate placing in jobs of the African labor citizens. This agency can help build profiles for the applicants and facilitate visas, negotiated salary scales for the people. The same agency can be responsible for the vetting of the employers so that people are not exploited. Their core function would include the conducting of due diligence on the jobs available or created so that no immigrants are trafficked. Let's move forward with this continent, leaving no one behind. Let's strive as leaders in this continent for a better life for all. One Africa, one voice, equal opportunities for all. Thank you, Madam President, for accepting my intervention. شكرا سيد النائب الموقر. إن لم يكن هناك أحد من النواب يريد أن يتدخل، سنعطي الكلمة للبروفيسور أوليفيار للرد على السادة النواب. تفضل. Through you, Madam President, thank you so much, colleagues, for the feedback. I've listened carefully. Most of the feedback, I think, concerns issues around the model law and its implementation, of course. Important steps can further be thought of. Not much of what I had really may have an impact on further revisions to be done for now. I would like to, and thank you so much for the support that has been expressed. This is an extremely critical matter, and I've heard the sentiments too. Just a few very small remarks. Our colleague from Mauritania asked for interest's sake the ratification of Convention 143 by African Union member states. I had a quick look while he was talking. Out of the 30 current ratifications in the world, Africa has 14 African member states, 14 of the 30. بروفيسور، إن لم يكن هناك عجز صحي فلتتفضلوا بالوقوف عند ردكم على السادة النواب. شكرا. You want me to come up there, man? Because my back is now, which is very unfriendly gesture in my culture, to have your back to people.
Right, colleagues, I'll be short. Thank you very much for the honourable members of Parliament for your remarks. Most of the remarks do not really pertain to further revisions for the moment to be done, as I gathered from what you said. There was a question by the honourable member from Mauritania about the ratification of Convention 143. I had a quick look. Of the 30 current ratifications, 14 of the 30 are actually from African Union member states. The last speaker referred to the question as to whether the model law applies to or whether it covers what he calls illegal migration to Europe. Now, the model law is about labor migration. So the question is to what extent the model law deals with labor migration also of irregular migrant workers to whether it's Europe or wherever else. And there are, in fact, several provisions in the model law that under different articles. The one is the article on migrant workers in an irregular situation. Looking at that from the perspective also of African member countries of origin. This is an important issue, as I mentioned earlier. The African Union adopted in 2022 guidelines on a migrant welfare program that actually also in detail deals with these very matters. For the rest, thank you for the remarks and for the support. As I've said, I've also noted the sentiments expressed. Thank you. شكرا بروفيسور أوليفيا على الرد على تساؤل السادة النواب الموقرون. والآن نقدم نطلب منكم الدعم لهذه القانون النوعي خاص بالهجرة، هجرة اليد العاملة. شكرا للجميع. الآن نطلب من ضيوفنا أن باستطاعتهم أن يغادروا القاعة. مشكورون. شكرا. تفضل السيد لمنا. Madame la Présidente, le point suivant à l'ordre du jour porte présentation et débat sur le rapport du groupe parlementaire des femmes. ندعو الآن النائب الموقر فيكتوريا كينغستون، نائب الثانية لجنة النساء في البرلمانيات. شكرا. Good afternoon, Your Excellency and fellow colleagues. Allow me to stand in the existing protocols. First and foremost, receive our sincere congratulations, Your Excellency, from the Women Caucus for accession of into your highest office of the first Vice President of the Pan-African Parliament. And we pledge our support to work with you throughout your tenure as the first Vice President.
This afternoon, Your Excellency, I'll present a report, a draft report from the Women Caucus of the activities from June 20 to November 2024. In summary, the Women Caucus carried out several activities according to its program of work for 2024 as follows. We considered and adopted the minutes of the previous meetings, and we considered and adopted reports of the communique from the Pan-African Women's Day commemoration. We also received a presentation on women political participation, WPP, Africa Barometer 2024 by Susan Tome from Gender Links. The first activity, the report on a high-level round table on the celebration of the Pan-African women in N'Djamena, Chad, which was conducted on 31st July to 1st of August. The Pan-African Parliament, through its Women Caucus, in collaboration with Chad National Transition Council, organized a high-level roundtable in N'Djamena, Chad, in commemoration of the Pan-African Women's Day. This event aligned with the African Union's 2024 theme, Educating an African Fit for the 21st Century, focusing on developing resilient education system for lifelong learning and inclusive quality education across Africa. This roundtable brought together participants from PAP, Chad National Transition Council, Parliament of Cote d'Ivoire and Malawi, the African Union Commission, the Chadian Civil Society Organization. The discussion, African women, contributions to liberation struggles, and deliberated on the strategies to enhance educational access for women and girls. Key objectives included celebrating African women's achievements, raising awareness on the lifelong education, and improving legislative support for gender equality in education. The second activity was the presentation Women Participation in Politics, Africa Barometer 2024 by Susan Tome, Gender and Governance Associate from Gender Links. The Women Political Participation, WPP, Africa Barometer 2024 is an initiative within a consortium led by International IDEA to increase women's involvement in politics and governance across Africa. The consortium focuses in efforts on 8 African countries, which include Botswana, DRC, Eswatini, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Senegal, and Cote d'Ivoire. The Africa Barometer functions as a research and advocacy tool aimed at tracking progress and challenges in women political representation. The 2024 Africa Barometer provides an overview of women's representation across various political and governance roles in Africa. Key findings included parliament representation, leadership roles, executive roles in government. The Women Caucus agreed with the Afrobarometer findings of the manifest barriers women experience in their effort to participate in politics. These barriers are cultural and social norms, hostile environment in political spaces, economic constraints like lack of resources. Women often lack economic resources needed to fund political campaigns and sustain political activities, putting them at disadvantage. They also lack
of support system like Boys Network. Women lack the support networks that male counterparts often rely on, such as Boys Club, making it harder for women to gain foothold. There's also negative on roles of media. Problematic media representation. Traditional and social media frequently reinforce negative stereotypes, emphasizing challenges and often being part of the problem rather than supporting women political engagement. For those who may be interested to consult the WPP Africa Parliamentary 2024, the full report is available in the PAP library in English and French languages. Lastly, Your Excellency, the 15th PAP Conference on Women's Rights, and which was scheduled to take place on 10 and 11 November 2024, it was deferred to allow women to source more financial resources. The Women Caucus had no budgetary allocation in 2024 to carry out its activities, which included the annual Conference on Women's Rights. Although the Secretariat managed to fundraise a figure of $20,000 from partners, the funds were not enough to hold the conference. The PAP Annual Conference on Women's Rights it is an important platform to discuss pressing issues, assessing progress, and formulating strategies to enhance women's rights, empowerment, and participation across Africa. Therefore, it is important for PAP to provide funding for the Women Caucus in the institution budget to enable it to implement its programs. In conclusion, Your Excellency, during the reporting period, the Women Caucus successfully held 3 meetings and celebrated the Pan-African Women's Day, marking an important occasion to honor the contributions and achievements of women across the continent. Additionally, the Women Caucus made the decision to defer the planned Women's Conference to a future date, allowing for further preparation and fundraising. In light of the ongoing work and initiatives, the Women Caucus appealed to the Bureau to continued support, particularly throughout the provision of funding within the institutional budget to enable the successful implementation of its activities. Such support is crucial for empowering women, fostering leadership, and advancing gender equality within the organization and beyond. Your Excellency, before I take my seat, allow me to acknowledge Ms. Ayanda Nkwane, who has shown interest to partner with the Women Caucus. And not only that, I'm sure, unfortunately, most women are not in the chamber. But yesterday, we had received some gifts from this Ayanda Nkwane. So allow me to acknowledge the gesture which she has shown to partner with the Women Caucus. And I'm sure in the long end, we in the Women Caucus, we are going to lobby Miss Ayanda to be our ambassador for the Women Caucus. With these few remarks, I thank you for your listening. Thank you so much. شكرا سيد النائب المقرع نائبة رئيس مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الإفريقي على هذا التقديم الجيد، ونرجو من مكتب البرلمان الإفريقي أن يجد
المال الكافي لتمويل نشاطات هذه المجموعة المهمة مستقبلا أعني سنة 2025. الكلمة الآن للنائب الموقر كوتشامي ميكايز فانيو Mbene. فليتفضل مشكورا. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je félicite la Présidente du Caucus des femmes pour avoir présenté un rapport sur leurs activités. Madame la Présidente du Caucus des femmes, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre rapport. Je vais être très critique. Ce n'est pas ça qui va empêcher que votre rapport soit adopté. J'ai vu que quand on prend la table ronde de haut niveau dont vous avez parlé si bien, qui s'est tenue au Tchad, visiblement, vous n'avez pas adressé de correspondance au caucus des femmes parlementaires de nos parlements nationaux. Parce que moi, je suis convaincu que si une telle correspondance venait à être envoyée, le caucus des femmes de notre parlement allait pouvoir faire le déplacement et ce ne serait pas à votre charge. Et deux, j'ai vu que vous ne voyez que l'affaire de femmes que du point de vue census. Non. Et quand on parle de caucus des femmes, il y a des activités, on dit journée panafricaine de la femme, on a parlé d'éduquer une Afrique, etc. Vous l'avez su bien dit. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez au moins dans la délégation du pape, comme vous avez dit, est-ce que vous avez au moins quelqu'un de la commission éducation? Est-ce que vous avez quelqu'un ou quelqu'une de, si vous ne voulez pas d'un homme, vous avez quelqu'une de la commission éducation? Est-ce que vous avez quelqu'une de la commission affaires sociales, en fait, santé? Est-ce que vous en avez eu aussi en ce qui concerne le droit, enfin la justice, les questions de droits de l'homme? Donc, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que dans la mise en œuvre de vos programmes, il va falloir tenir compte de la transversalité parce qu'il y a des questions qui vont être soulevées et il faut absolument que vous puissiez vous appuyer sur les autres commissions. Madame la Présidente de la Commission, oui, vous avez dit le rapport est disponible. Vous savez, j'ai vu fortuitement ce rapport Afrobaromètre là, qui concerne le Botswana, la RDC, l'Eswatini, la Tanzanie, Zimbabwe, le Kenya, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est bien. Mais dans mon pays, lorsque pendant longtemps les femmes n'étaient que 5 au Parlement et qu'il y a eu d'abord la volonté politique des chefs d'État, ça veut dire qu'il y a un plaidoyer important à faire. Nous sommes passés, nous avons modifié la Constitution et on a exigé qu'il y ait une femme au moins qui soit présentée dans chaque circonscription électorale. On en a 24. Et dans tous les cas, c'est-à-dire que le parti politique qui est premier à l'issue des élections emporte le bonus de la femme. C'est comme ça, on a eu déjà 24 plus les 5 qu'on avait et aujourd'hui, il y a 29 femmes. Ça veut dire quoi? J'ai vu que dans votre rapport de la page 3 à la page 4, vous avez fait que le point. Quand par exemple vous dites que au niveau du Parlement de la région de l'Est, la représentation au Parlement s'est améliorée 34%, alors que en général, dans les autres basses chambres, c'est 26%. Mais que faire? Il faut pouvoir définir une stratégie. Ça veut dire que vous avez une occasion de faire un plaidoyer. Lorsque vous mettez le rôle du leadership de la femme, je m'en vais d'abord attirer votre attention que vous êtes femme parlementaire du pape. Ça veut dire que vous devez porter le leadership continental de la défense de toutes les femmes. Et vous ne pourrez pas le faire sans les caucus régionaux, vous ne pourrez pas le faire sans les caucus des femmes. C'est pour ça que le leadership des femmes dans les partis politiques, si vous constatez que en moyenne c'est 9%, dans les autres régions comme en Afrique australe, c'est 19%, ça peut être, madame, une occasion pour vous de prévoir dans votre plan stratégique d'aller organiser une activité en Afrique australe pour tirer meilleur parti de comment ils ont fait. Et en ce moment-là, vous invitez les autres. Madame la Présidente, c'est pareil pour les postes au niveau des gouvernements, ça ne se décrète pas. Il y a les compétences, ainsi de suite, mais
naturellement, nous sommes d'accord qu'il faut aller vers une amélioration et les rôles des exécutifs sont tout aussi importants que les rôles de nous autres. Quand vous parlez, vous dites que oui, les hommes là, les hommes, non, non, ne nous critiquez pas comme ça. Vous ne pourrez rien sans nous. Parce qu'au moment de voter, il va falloir nous trouver. Il faut en tenir compte et je souhaiterais que vous puissiez vraiment optimiser tout ce que je dis là. Ne prenez pas ça mal pour que ça soit l'occasion de meubler votre plan de travail annuel pour 2025, pour 2000 et le plan stratégique. Et je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à mobiliser l'argent, c'est parce que vous n'êtes pas parvenu à convaincre de la pertinence de votre programme d'activité. Et c'est l'occasion qui vous est offerte maintenant d'améliorer ça. Asseyez-vous et travaillez pour vous rendre visible la nécessité que les autres organes et institutions puissent tenir compte de vous. Surtout que tous les caucus des femmes ont le bénéfice du soutien des partenaires techniques et financiers. Tenez en compte et vous en tirez meilleur profit, non seulement pour vous, mais pour nos filles. Moi qui vous parle là, il y a plus de filles que de garçons. Donc portez votre leadership, faites en sorte que ce leadership-là soit visible et vous avez à interfacer avec les autres commissions. Ne vous voyez pas vous et vous seul. Merci beaucoup. شكرا سيد النائب الموقر سيد فونيو على المداخلة القيمة كما وعد كما هي العادة في جميع مداخلاتكم. هل هناك من يريد أن يتدخل في هذا الموضوع؟ مداخلة مفتوحة. Yes. تفضلوا نائب Thank you. سناتور موقر كينيا. Asante Mama Speaker. Mimi nilikuwa nataka kuunga mkono ripoti hii ambayo imeletwa kwetu kwa ufasaha na imeelezewa kwa uzuri sana na tumeielewa vizuri sana. Yes. Kwa hivyo jambo ambalo ningependa kuzungumzia sana ni uongozi wa kina mama kwa upande wa siasa. Na ningependa kumwambia chairman ama mwenyekiti ambaye amekuja kuleta ripoti hii ya kwamba sisi kule kwetu Kenya tulikuwa na shida ya kupata wamama katika bunge, na kabla hatujageuza katiba yetu ilikuwa wamama wengi hawapati nafasi ya kuingia katika bunge baada ya general election, na wengi ambao walipata nafasi kuingia kwa bunge walikuwa wanachaguliwa ama wanakuwa nominated baada ya general election. Kwa hivyo tukaja tukageuza katiba yetu, na tulipogeuza katiba tulitengeneza gatuzi 47 na tukaongeza nafasi 47 katika bunge la kitaifa, National Assembly, na tukasema kwamba zile nafasi zingine watu wote watazipigania kama kawaida, lakini hii nafasi 47 zitapiganiwa na wamama peke yake. Kwa hivyo mpaka sasa, baada ya kufanya general election, wamama waliongezeka kwa wingi sana katika bunge la National Assembly, kwa sababu wale ambao walipigania viti vya kawaida, kuna wengine walishinda, na wale ambao walikuja kwa viti vya women rep pia waliongeza zile namba. Na sasa bunge hilo utaona wamama wako wa kutosha na wanaume pia wako wa kutosha. Mimi nilikuwa kwa bunge hiyo zamani kidogo. Mara ya kwanza kuchaguliwa bungeni Kenya, mimi nilikuwa kwa National Assembly.
na wakati huo ilikuwa watu ni wachache sana wa mama, lakini baada ya kubadilisha sheria, yani katiba yetu, wamama sasa wameongezeka, na wasichana wetu wanaona kwamba wanaweza kuwania viti vya bunge na wakapata viti vya bunge. Katiba yetu pia ilileta Senate, bunge la Senate, na bunge la Senate sasa ni gatuzi 47 ambazo zinapiganiwa, na inasema kwamba ikiwa, yani wanasema, kizungu wanasema ile two-thirds gender balance. Kwa hivyo wanasema ikiwa hawa watu 47 wote ni wanaume, lazima kufanyiwe nomination ama wanawake wachaguliwe kutoka kwa vyama ili bunge la Senate likuwe 1/3 gender sensitive. So katiba yetu mpya tena kwa ile general election tulifanya mwaka uliopita 2022, tumekuja pale Senate na wamama 3 ambao walishinda kura na tukafanya balancing. Na ninatoa huu mfano wa Kenya kwa urefu kwa sababu nilikuwa naomba mama mwenyekiti ambaye anahusika na hii kamati, sawasawa na vile Mheshimiwa Fanyo amesema, sheria lazima tuipiganie ibadilishwe, ndio upande wa siasa wa mama wapate nafasi. Na ni sheria tu, hakuna namna ingine. Tukisema tutafanya advocacy, tutaelezea wananchi, tutawaomba mapresident, hakuna kitu itabadilika. Ile ambayo kwangu mimi ninawaomba mama mwenyekiti ni kupigania sheria na katiba za Afrika zibadilishwe, na ikiwezekana sisi kama Waafrika na bunge la Afrika, kutokana na effort ya caucus ya kina mama, walete mswada ama sheria ambayo tunaweza kuipigania ili katika bara Afrika nzima isemekane kwamba bunge zote ziwe nusu ni wamama na nusu ni wanaume. Alafu tutengeneze sheria ambayo itasema hii ndio mwelekeo Afrika inataka tufuate. Alafu nchi tofauti za Kiafrika wajaribu kurekebisha sheria zao ili waungamane na hii sheria mfano. Kwa hivyo mimi namuomba sana mama mwenyekiti wa wamama, caucus ya wamama, ya kwamba wafuate mbinu zote ili sheria ibadilishwe. Wakienda mambo mengine, workshop, mazungumzo, advocacy, haitatusaidia. Ni mpaka sheria ibadilishwe, na hii sheria iende mpaka Africa Union huko juu na ikubaliwe na General Assembly. Halafu tuanze kuangalia kama nchi zitaanza kubadilika polepole, pengine katika mwaka wa 2063 ama huko mbeleni tutakuwa na mabunge ya Afrika ambayo yako na wamama wa kutosha. Asante sana Rais kwa kunipa nafasi. شكرا سيد الموقر السيناتور الموقر على دعمكم للمرأة البرلمانية. وفي الحقيقة من أجل النهوض بالقادة لابد من أن تكون مشاركة فعالة للمرأة الإفريقية عن طريق مساندة سياسية ومساندة من أخيها الراجل، كما هو الحال الإشراك الفعال للشباب. شكرا على المداخلة. كلمة الآن للنائب المقرر الأستاذ من كينيا. تفضل. Honorable Esther. Thank you, Madam Vice President, for giving me this opportunity. I want to thank the presenter, our Vice Chairperson of the Women's Caucus, Honorable Victoria Kingston. And I want to say that, you know, who is a woman? If you have 4 generations in your family that are living, that is your great-grandmother, your grandmother, your mother,
then you have your wife, then you have your daughters, you have your aunties. I mean, you are surrounded by women. And women are the ones that basically nurture and bring forth the family. The population of our great continent, which is spanning into 1.3 billion, would not have happened without women. It is sad that we couldn't have the women's conference, and the reason why we couldn't have it was because we didn't have the resources. $20,000 was not sufficient, so we had to make a decision, which was painful for us because we have so many pressing issues that we want to discuss. We have early teenage pregnancies. We have child marriages. We have FGM. We have femicide. We have growing sexual gender-based violence. Even when we talked about when Professor Kamar presented on labor migration, right? I was thinking majority of the people that migrate are men, and they leave the women, and some of them actually wherever they go to work and they get new families and they continue life, oblivious of the fact that they left the woman who was not actually the breadwinner with a number of children and no way of handling the family. So women go through a lot of challenges. And even in political leadership, what Senator Mungatana has said is so important, because Kenya, even though we put it in our 2010 constitution that we should not have more than 2/3 of one gender, they implemented everything in the 2010 constitution. The only part of the constitution that was not implemented was the one on to do with not more than 2/3 of one gender. The women were the ones who were marginalized. They did not give the top up. Every time we think about women, we think of them as an expenditure. We think of them as a budget cut. And I think that is wrong. So when Pan-African Parliament, let's start with Pan-African Parliament. I know that every committee has women, but the women in the committee, based on the number of women that are brought forth by their countries, like for instance, Kenya has 3 women, 2 men. It's the only place that I've seen real gender parity in the Pan-African Parliament. We still haven't attained it in our parliament. We are struggling to attain it in our governors, our various states in the country, the 47 states. We have only seven governors out of 47. So women are struggling. And if we want the issues of women to be successful, we have to make sure that in every committee, if you're going to give a committee money in the Pan-African Parliament, let not less than 30, actually it should be 50%. If we're looking at SDG number 5, which all the African states are signed up to, gender parity means 50-50. But let's just start with 30%. We'll be very happy to know that Pan-African Parliament raised $1 million, and out of that $1 million, $300,000 was given to the Women Caucus or through the Women Caucus for the various committees. So that's where we will be able to go and do things effectively. The reason why we were not able to do all the functions that we've done that were put in the report efficiently or effectively is because of budget. We cannot achieve what we want to achieve as women because of budget. Who are the ones that make the decision on the budget? Madam President, Vice President, even in the leadership, you're 2 women against 3 men. Fight for us to have at least 30% of the budget to come to issues relating to women, which can be endorsed by the caucus. And we hope that $20,000 will not have to return to the donor. We hope that we'll be able to roll it over and be able to use it to have an effective conference where we can all come together with our various issues and as the Pan-African Parliament agree which issues we're going to focus on. And then when we want to focus on those issues, we need the resources to penetrate the continent to be able to raise our voices when it comes to those issues. I thank you, and I really celebrate the Women Caucus. And Madam Vice President, we celebrate you, and we know that we are safe in your hands. We've seen that they've thrown you in the deep waters and you have handled it very well. So we know that you will make sure that we get 30% of the budget that comes to the Pan-African Parliament for women in their various committees. And the Women Caucus should never, ever fail to have a conference because it lacks money. That was a really sad and pain point for us. Thank you. شكرا النائبة الموقرة على إثراء هذا الاجتماع. كما عودتنا دائما بالنظرة الثاقبة الجيدة في جميع المجالات. شكرا. ونحن في حاجة لمثل موقرة أستاذ ومثل كثير من الأخوات. هل هناك
نعم نائب الموقر السنية. شكرا سيد الرئيس، وأهنئك على رئاسة وعضوية مكتب البرلمان. أريد أن أقول أن البرلمان الإفريقي هو أحسن موقع لترقية وتعبئة الشعوب الإفريقية على التضامن مع المرأة، وأعتقد على أنه باعتبار البرلمان ليمثل الشعوب ويشكل نخبة من الشعوب الإفريقية المنتخبة ديمقراطيا ومهتمة ومسؤولة عن ترقية وعي الشعوب الإفريقية والرقي بالقارة الإفريقية. أعتقد على أنه انطلاقا من هذه المهام وهذه الرؤية يتحتم على البرلمان الإفريقي دعم جهود المرأة وتكثيف نشاطها وترقية نشاطها وتغطية أنشطتها من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية. ومن هون لازم يكون برنامج النساء البرلمانيات وكوكس النساء يعود حلقة متميزة في هذا البرلمان من التضامن ومن النقاش ومن التوعية ورفع من مستوى البرلمانيات من أجل على أن هذا الوعي يتحول إلى شعوبها وإلى شعوب القارة الإفريقية، ويكون حقيقة ينبوع لترقية رؤى المرأة والتضامن مع المرأة. هناك ندوة سنوية عادة في هذا البرلمان، وهناك ملاحظة على أنه هذه الندوة ينسحب عنها جميع الإخوان وكأنها معنية بها كوكس النساء، وهذه نظرة خاطئة وموقف خاطئ. كوكس النساء ندوة المرأة في البرلمان الإفريقي التي شاركوا فيها جميع الرجال وجميع الكوادر الشعوب الإفريقية، وإثراء هذا النقاش وتشجيع المرأة على الخوض معارك الانتخابات وخوض معارك البحث عن القيادة والتطلع للزعامة. ويجب أن يكون حلقة دراسية متميزة ومتنورة ومدعمة بكل حيثيات الدعم المادي والمعنوي والسياسي والإعلامي اللي تكون عمل متميز داخل دورات البرلمان الإفريقي. شكرا جزيلا وشكرا على التقرير. وأعتقد على أنه يجب ملاحظة شكلية في التقرير لم أقرأه كاملا، ولكن أعتقد على أنه هناك نسب مئوية ما شفت النسب الشمال مشاركة المرأة في شمال القارة في البرلمانات ولا في الحكومات، وخاصة على أنه هناك مشاركة متميزة للنساء في شمال إفريقيا. وأنا في بلدي هناك عدد من الوزيرات وعدد من البرلمانيات، عندنا 18% من البرلمان الوطني، 18 من في برلماننا. ولازم محاولة على أنه تقرير إفريقي يجب أن يغطي كل أجزاء القارة لإعطاء صورة متكاملة وشاملة. شكرا جزيلا. شكرا نائب الموقر السنية. فعلا البرلمان يجب أن يكون منبر لمشاركة المرأة الإفريقية سياسيا، ولا يمكن الوصول لما نطمح له إلا بمشاركة وبمساندة من الأخ الرجل الإفريقي، لأن الأمر يعني مصلحة البلد ومصلحة القارة. فإذا يجب على الجميع أن يعمل سويا لوصول الهدف في أسرع وقت ممكن، وعليه فنطلب دائما مساندة أخونا الرجل لأجل مشاركة فعالة للمرأة في جميع المجالات. شكرا النائب الموقر. تفضل النائب الموقر من غينيا إكواتوريال. Honorable. Muchísimas gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Por fin me la da. He pedido tantas veces, por lo menos la tengo ahora. Señora presidenta,
quiero invitar a una reflexión conjunta a todas las mujeres del Parlamento Panafricano, porque de nosotras esperan todas las mujeres de nuestros países. Felicito el informe y se agradece el homenaje que se ha hecho a las mujeres líderes que nos han antecedido. Se agradece el homenaje de esas líderes porque por ellas estamos aquí hoy. Felicitamos también por reiterar la solicitud del apoyo de la Unión Africana y el apoyo de aporte de fondos, porque sin dinero no se puede hacer nada y lo necesitamos. Desde mi punto de vista, está claro que la Unión Africana, como el Parlamento Panafricano, tiene la voluntad política y ya se nos tiene en cuenta, respetando la paridad. De hecho, en nuestro país, la presidenta del Senado es una mujer y la vicepresidenta primero de la Cámara de los Diputados también es una mujer que tengo el honor de presentarles aquí. De hecho, a nivel general, en el puesto de toma de decisiones tenemos más del 36% de mujeres líderes. Ya depende de nosotros insistir para que mejoremos nuestras estrategias. El tema de la educación y orientación a las jóvenes es importante, es imprescindible, porque el dinero sin programas es un problema. Por ello insisto en decir que debemos organizarnos muy bien, elaborando plan de acción en el que debe figurar los temas candentes en cada país, en cada subregión, y consensuarlo entre todas nosotras. Debemos seleccionar los expertos para la presentación de los temas a desarrollar. No siempre tenemos que ir al occidente en busca de expertos. Entre nosotros mismos en el Parlamento Panafricano tenemos grandes líderes y expertos. La mayoría de nosotros aquí somos capaces de presentar mucho de lo que nos hace falta. Debemos adoptar resoluciones que beneficien a todos. Digo esto porque creo que debemos participar todas en las actividades, para que aportemos nuestras ideas y sentirnos integradas en el grupo. Porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, ya no existen distancias. Sin embargo, muchas informaciones no llegan a todas. Se puede programar reuniones virtuales para ponernos de acuerdo en todos los temas. Felicitamos el esfuerzo, apoyamos el informe y recomendamos que se cuente con el consenso, ya que las mujeres somos las embajadoras de la paz. Formando una mujer se forma un pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias honorable. نطلب من السيدة الرئيسة أن تتقدم للرد على بعض الأسئلة. Honorable Victoria. Welcome. Thank you, Madam Vice President. From the statements which members took on the floor, let me start with Honorable from Guinea, Equatorial Guinea. The conference which we did in Chad, the invitation was sent to all member states through our secretariat, and it was open to each and every female MP. It wasn't selective. And on the issue that we should invite education experts or health experts, if you look at the composition of PAP committees, I'm sure each and every committee there is a female MP. So when we are discussing anything to do with education, health issues, we rely on these members who are in these various committees
to bring the expertise to the Women Caucus. So in the Women Caucus, we are fully covered from female MPs from all the committees which are constituted here at the Pan-African Parliament. And coming to Senator Mungatana from Kenya, indeed, I think we can borrow a riff from Kenya, whereby they changed the constitution to allow more women to participate. And maybe through you, Madam First Vice President, we can do a benchmarking trip to Kenya as Women Caucus and learn more. How did they come to change their constitution? I'm sure if we come up with good policies and roles in our countries, but of course through the African Union, as it was stated, then most of the countries, they will apply the law whereby it's a mandatory that maybe 30 or 40% should be women. So definitely with this, we can change the face of Africa by enabling more women representation on the political scene. And I thank you, my dear sister, Honorable Esther Passaris. Indeed, we need more women in our parliament. And it should start with us by lobbying through you. And we are happy, Madam. Once again, congratulations, because now you are the second in command of Pan-African Parliament. You're a woman. So through you, we're going to lobby that 30% of the budget of Pan-African Parliament should go to women activities. So I know you've been the forefront. We are going to work hand in hand with you that maybe this coming 2025, indeed, the Women Caucus should be funded, because without the funds, there's nothing we can do. We just come here, read the report, we go without even implementing what we've agreed. So we need more resources to the Women Caucus so that we can implement whatever we agree when we meet. And lastly, let me just thank all who have taken the floor in supporting our report. We in the Women Caucus, the Bureau, work hand in hand with you, Madam, as I've said already, so that the caucus should be productive. We should have activities whereby, even starting here in South Africa, people should know that at Pan-Africa Parliament, there is a Women Caucus, which is more active than just doing the talking. So with these few remarks, Honorable President, Your Excellency, I'd like to move that this House should adopt the following documents. First, the report. Secondly, the report on women's and the celebration of the PAP Women's Day, which was on 31st July. And lastly, I beg that this House should also adopt the final communique on the celebration of Pan-Africans Women's Day, 31st July. I beg to move, Your Excellency. Thank you. شكرا السيدة الرئيسة موقرة فيكتوريا على هذا العرض، والشكر موصول لجميع أعضاء الكوكيس البرلمانيات، ونتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله سنساعدكم على القيام بأعمالكم بإذن الله تعالى. الآن العرض مطروح للاعتماد. القرار اعتمد. جزاكم الله خيرا. نؤجل إن شاء الله ما تبقى من برنامج المخصص اليوم لغدا إن شاء الله، لعدم تكملة الوثائق لم تكتمل بعد، ولذا سنؤجل ما تبقى إلى غد إن شاء الله. رفعت الجلسة وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله تصلكم المعلومات عبر طريق الجروب واتساب. والله إذا كان الأمين العام عنده معلومة إضافية.
Merci, honorable présidente. Les recommandations et les résolutions seront prêtes cette nuit et donc la séance de demain peut commencer à partir de 10 heures. Elle sera consacrée à l'examen et à l'adoption des recommandations et des résolutions, suivie de la séance de clôture de la session. Merci. شكرا السادة النواب. رفعت الجلسة غدا إن شاء الله الساعة 9.